would like to invite Tarunya of class 11A to deliver the welcome address. A very pleasant afternoon to one and all present here. As it says, the future belongs to those who prepare for it today. Today, we all gathered here for a career guidance program. Choosing the right career is one of the most important decisions in every student's life. At this stage, we all have many dreams, goals, and questions about our future. We believe that today's session will help us understand the different opportunities before us and guide us towards making the right career choice. It gives me great pleasure to warmly welcome our honored chief guest, Mr. P Gandhi. Mr. P Gandhi is a well-known career guidance analyst and educational consultant who has been guiding students for many years. Sir, we are delighted to have you with us today. Today, we are confident that your guidance will inspire us, clear our doubts, and help us take the right step toward achieving our dreams. May I request everyone to give a big round of applause as we warmly welcome our honored chief guest. Next, I extend my heartfelt welcome to our respected senior principal, sir, Principal Ma'am, Vice Principal Sir, our beloved teachers, and my dear fellow students for joining this wonderful program. I once again extend a warm welcome to one and all present here. Thank you. Request our respected Principal, Mr. Antonius Brito, sir, to felicitate our chief guest, Mr. P Gandhi, and introduce him. Let us greet this moment with a warm round of applause. Wishing you all a very happy afternoon, children. So nice to have you all here. And you, the students of 11th standard, have entered into the higher secondary course, and it's almost 2 months you have started your course. Very many of you have joined in the month of August, that is in the month of March. You had your classes in the month of April, and a few have joined in the month of June. Anyhow, this higher secondary is a very important part of your schooling, and this higher secondary course is a very important part of your career. Higher secondary course is very important because it is not like your primary classes or your high school classes. Higher secondary is a stage where you decide your career. Some of you have chosen biology, some of you have chosen computer science, some of you are very clear why did I choose biology, and in that biology there are opportunities for both engineering and medicine. And if you take computer science, the only possibility is engineering, or for some of the arts courses in science or other English or other subjects. But I am not sure whether the entire strength of 300 students are very clear what is your dream and what is your career. If you are going to study 11th standard and 12th standard classes without a proper idea and without knowing what you want to become after 12th standard, what you want to study after 12th standard, which college do you want to study after 12th standard? In that college, what course do you want to study after 12th standard? And why do you want to study the course? Why do you want to study the course? If you are not ready to answer the questions, whatever I told you right now, I am telling you, you are not ready enough to go with this higher secondary course. Why have you chosen biology? You just cannot say, I want to become a doctor. You cannot just say, I want to become an engineer. Your career doesn't end up with only 2 words, medicine and engineering, doctor and engineering. Today, there are more than 15 lakh students studying medicine, 15 lakh students each and every year. More than 15 lakh students are educated as doctors and coming to the profession of a doctor.
But the problem here is, it is almost 5 to 5.5 years of medicine course. 15 lakhs are studying across the globe, across India. But how many are able to get the MD, the PG in, how many able to qualify in PG NEET? Only very few students, because the number of seats in PG is very less. So if you want to be a doctor, if you want to complete only your UG in medicine, and if you don't want to go to PG, I am telling you, it is not a correct choice. You are studying biology, you want to become a doctor, that must be the main thing. You are preparing or not preparing for NEET. And what the fact I want to tell you is, 15 lakh people are qualified as doctors in each and every year. There are so many hospitals, so many diseases coming up each and every year. But you have to understand, if you want to be doing the profession of a medicine, of a doctor, you should have the professionalism of a doctor. Every doctor is not successful in his life. Every doctor is not successful in his life. Till today, there are some doctors who completed MBBS and earning a salary of rupees only 20,000 to a maximum of 40,000, because they have just finished their MBBS, they are not able to qualify with the MD. That if you don't have a MD, you will not be able to cross a lakh. So what is your career? And how are you going to prepare for your career? Because career is not to be started after 12th standard or after your college studies. Your career starts from the 11th standard classes. It is not that only the MBBS course which is crazy. If you study biology, there is option for very many courses. I think instead of me briefing about it, sir will brief you. And if you take engineering, there are lots of engineering. Apart from engineering, there are very many other courses which are most wanted, including for the profession of teaching. So children, if you are not very clear about what is going to be a career, I am telling you, you are not fit to study a higher secondary class. This is my first information to you. If you do not know what is going to be your career, what do I want to become, which college offers me the course? There are so many colleges across the south, but every college is not a rated college. Only few colleges are rated college. And if you are going to study in a non-rated institution, you are not going to have a very good PG courses. That's what I am telling you. What is your dream? What is your passion? What course do you want to study? In which college do you want to study? And why do you want to study this particular course? Whatever you have in your mind is a very important question which you have to ask among yourself. And if you have a proper answer for all the questions, whatever I asked you, I am sure your dreams are clear. What is your dream? And in that dream, what course do you want to study? In which college do you want to study? And if you study this particular course, what will be your pay package per month or per year? Will that pay package will be sufficient to run a very happy family after some 8 years or 9 years or 10 years? Will you have a prosperous life? All these things has to be decided, and you will have to take your journey depending upon all these decisions. I'm not sure how many are prepared, how many of you have raised these questions among you. But anyhow, as you enter into a very important stage of your life, it is a bound duty to educate you about the career opportunities that are available in India. We have Mr. P Gandhi, sir, J. Prakash Gandhi. He is our consultant for guiding students with regard to their careers.
He has lots of information. Today he was discussing with the students of Amalorpam Higher Secondary School 11th standard students for more than 2.5 hours. He has lots of slides, lots of information. But children, it is my responsibility to see to that I give you the inputs. I bring the right person to give you the inputs. J. Prakash Gandhi is not something who is not known to career. To just say something about him. You could have learned about the NEET scam which has happened before 3 years. Before 3 years. I hope you all know that. Yes or no? Do you all know? Yeah. There were some odd marks given in the NEET examinations. And the very first person to challenge, how is that you got odd marks in a NEET examination? The very first person to ask a question, how did you get an odd mark in a NEET examination, is Mr. J.P. Gandhi. The first NEET scam was brought out to entire India by Mr. J.P. Gandhi. Just take out your papers and see, you will see his name. He is the very first person to ask a question and to bring out to the entire country that NEET is going on with a scam. And thereafterwards it has become a very big boom. Even some people from the government of India had discussion with him to understand how is he complaining that there is a scam. He has given us explanations. It has been published in the various satellite channels like Pudiya Talaimurai, newspapers, etc. And thereafterwards the scam has been accepted, but the scam was revealed by Mr. J.P. Gandhi. Even recently you could have seen in the month of May, there was information that in NEET examination there is a scam. Some advisors were keeping on discussed in various portals. But you could have seen one information like the National Testing Agency, NTA, must conduct the NEET examination as an online examination. Have you seen that? The piece of information like the idea of conducting the examination as an online examination is given by Mr. J.P. Gandhi. And even today, we were discussing a small article in the newspaper which is most important for you children. A discussion is going on very seriously not to consider only the marks of NEET and JEE. My dear children, listen and take it a point and please try to be very careful. As of right now, if you want to join medicine, only NEET marks. If you want to join JEE, if you want to join engineering in IITs and NITs, only JEE marks. But the medical council is reviewing its decisions based on the inputs given by various experts, including Mr. J.P. Gandhi, and the piece of information is, even some portion of your board examination marks are also going to be considered, and a portion of the NEET marks are going to be considered, and that is going to be an average between your academic marks and the NEET marks or the JEE marks in order to arrive at your final results. It is not that academic is going to be separate. It is not that the NEET examinations are going to be separate. It is not that your medical admissions and JEE admissions to be decided only based upon the entrance examinations. Your medical admissions and engineering admissions in IIT, JEE, that is IITs and NITs, will be decided based upon the average marks that is being scored both in academics board examination and also from the NEET examination. Which I want to make you alert that your board examinations are gaining importance. You cannot neglect the board exam. You cannot concentrate only in the competitive examination. And for you children, it is not two separate entities. If you prepare your syllabus, whatever you have
in 11th and 12th standard portions very properly, I am telling you, you need not even go for a entrance coaching class. If you prepare your 11th and 12th standard portions very perfectly, not just studying for your slip test and for your midterms or for your revision test, but if you are able to gather the information very properly from your teachers, get a very good content knowledge, subject knowledge from the teachers, most important in MPC, Maths, Physics, Chemistry, Biology. If you get a very good content knowledge, and if you are able to understand the content, whatever is given in Physics, Chemistry, Biology and Mathematics, it is not NEET, it is not JEE. There is going to be very many entrance examinations to be coming up before you complete your 12th standard course in the year 2028. New education policy is implemented. The 3-language system in the new education policy is already in existence. All the colleges have implemented the new education policy. All the colleges have implemented the new education policy as per the guidelines of the Government of India. And why do I want to make it very clear is, when new education policy is getting implemented, all your professional courses, or your science courses, or your arts courses, you will have to get an admission for your college only through an entrance test. Only through an entrance test. Right now we have the CENTAC admissions, which is being taken through your examination marks. But the CENTAC, I am not sure when you come to 2028, CENTAC might not be there. That might also be an entrance for your engineering courses. So my dear children, don't be shocked when you hear this news at the last minute. I am telling you well in advance. You have to prepare very properly in your academics. You have to get yourself trained very properly in your competitive examinations, for which all your question papers are going to have the higher order thinking skill questions of not less than 60%. The public exam question papers in mathematics, physics, chemistry, biology, and even English, you're going to have a higher order thinking skill questions of nearly 60%. And your teachers will train you for the higher order thinking skills like hearts. If you get a very good training in the hearts, and if you do your academics very sincerely, very properly, I'm sure you are ultimately preparing for all type of examination, like your academic examination, board examination, competitive examination, and what all that comes up in your life. So don't think that 11th standard is the time to get relaxed. 11th is not the time to get relaxed. 11th and 12th standard portions are together very important for your future career. And the most important thing is that you cannot select a course just by afterthought. You cannot just select a course. You cannot select a degree. You cannot select a particular college degree just for a joke. Today there are very many courses. When you select your course, when you select your, when you select your college studies, you have to be very careful to understand what is the advantage of the particular course that you study. It is not like 4 or 5 courses available today. If you take engineering, there are lakhs and lakhs of courses. Lakhs and lakhs of courses. Even there are very many good courses in medicine, whereby you need not become a doctor, but you can earn more than a doctor. You need not become a doctor. You can earn more than a doctor. So, which course do you select is very important. You cannot have a blind selection like I go to be civil or B.Tech architecture or mechanical engineering, etc., etc. You need to understand what is the need for our country and what is the need for the world. How should you select a particular course? How do you choose a course in your professional colleges? You have to understand what is the need for our country and what is the need for this world.
who are the most important, the wanted qualifications. For example, if you take today, there is a very big demand for the manufacturing of semiconductors. Semiconductor is in a very big demand across India and across country. The entire world is waiting for China to send us semiconductors. Even very many companies like Tata have started their venture with regard to manufacturing of the semiconductor devices, but they have failed. Robotics, I could have seen in all the wars, whatever is going on right now. Today, the war is being faced only with the very expertise robots. Robots are playing a very major role with regard to the war field. There are very many orders still being given by the government of India, the armed forces, to manufacture different types of robots which can hit the opponent. Government of India is investing more in robots. That is why they are trying to promote very many new inventions. They are giving funds for new inventions. Government of India is funding more for the new creations. Today there is a scarcity of LPG. Today we are always depending upon the Gulf countries for petroleum. There is a very big demand of petroleum. How long can we keep on begging the Gulf countries to give us LPG and petroleum? Today we have a very tough difficulty to manage the plastics. Every country is trying to manage the plastics, but not able to manage the plastics. The plastic dump is becoming a very big disaster to the country. All these are the problems. Social media is dominant in the world, but as social media is improving day by day, is increasing its vibration every day, the crime in social media is also increasing. And the specialists, the expertise, the cybercrime department do not even have the proper expertise to understand how to handle the social media crime, the cybercrime. People are wanted for cybercrime. Specialists are wanted for cybercrime. Everybody go to computer science, learn beta computer science and B computer science. But sir is telling you for several years, lots of layoff is happening in IT companies. So many IT companies are laying off because there is introduction of AI, artificial intelligence. And the introduction of artificial intelligence in various sectors is forcing the companies to lay off their own staff and their own employees. Reduction of staff and oozing of staff is happening because of the introduction of AI. And this period is a major period where a very big layoff is happening in IT industries. Sir will tell you what are the disadvantages and advantages of selecting a computer science course. There is a very big recession going on in each and every industry. What is happening in chemical industry? What is happening in the mechanical industry? What is happening in automobile industry? Even Government of India trying to close all the vehicles which has no proper pollution control in order to manage this petroleum issues. Government of India is trying to promote electric vehicles, but still we don't have the proper fuel stations, charging stations. How to bring in charging stations, how to improve the potential of the electric vehicles. The major product of the electric vehicle is lithium battery, but we have no companies in India producing lithium batteries. Lithium battery is the main source of electric vehicle, but we don't have a very good production unit in India for lithium batteries. Still, China is a major manufacturer of lithium factories. That is why Government of India has brought in a scheme called Make in India. And Government of India is giving lots of
funds for encouraging the juniors, encouraging the students, encouraging the college students. So, who will survive? Those who have a very good knowledge, those who have a very good skill, those who have very good talents, those who have a good efficiency, those who have a good communication skill, only those people can survive. You can be an engineering graduate. There are so many vacancies available in very many companies. There are more vacancies, there are more graduates. When there are more graduates, why is that the vacancy is not filled up? Because companies need a skilled labor. Companies don't need an unskilled professional. Companies are in need of skilled labor. Every company is able to appoint a very good person and pay him a very good salary. If I could just say what has happened in our own school, we have a separate team up for appointment of teachers. A separate team which is being headed by the senior vice principal madam. The team used to call up all the teachers who have submitted their resume, and we used to have a mock class to understand their knowledge level, to understand their content level, their way of teaching. My dear children, as of the last week information, we have interviewed more than 75 English teachers. We have interviewed more than 75 English teachers, but we have selected only 5 teachers. Still we need 2 more English teachers, but 75 have come. We were able to select only 5. 75 have come in different stages, different days, different months. The interview is going on for the past 4 months, starting from March, April, May, June. Out of 75 English teachers, we found very difficult to take even 5 teachers. We still need of 2 more English lecturers. This is the actual situation of all the people who are coming out of a college. I don't blame the colleges. The problem is not in the institution. The problem is not in schools and in colleges. The problem is in you. The problem is in you. You are just trying to complete your graduation, but you are not trying to attain the skill that is needed for the particular graduation. That's what I'm telling you. You may study whatever course you want. Sometimes your parents also pay the admission fees or the donations and get an admission before you complete 12th standard. That's all a joke, and that's all totally useless. That is all totally useless. Whatever you study, if you don't gain a proper skill, if you don't have a proper knowledge and a very good challenge, and if you don't have the skill set to be an expertise, I'm telling you, you are unfit product. You are an unfit product. You are no way useful. And whichever college do you study, what most top college do you study, it's not important, but you will not have a survival. So how to prepare? Start preparing from today. Start preparing from today. Don't blame somebody. Your future is all with you. And in that process of preparing your future, we wanted to share very good ideas, what is going on, what is the crux of this particular period. Somebody choose a course. I know one of my friend's son who has chosen a course, he has chosen a course like he has studied some engineering, and after engineering he has gone to Russia. In Russia he has studied robotics, and today for the past 5 years he has no job. He studied engineering, and afterwards he has gone to Russia to study his robotics course. But even after studying so many things, for the past 4 to 5 years, he has no job. Now he wants to complete his B.Ed and come as a teacher. I said, you are not fit for engineering. You are also not fit for robotics. And don't come as a teacher and don't spoil my school. Let me not engage you. See here, how many years?
4 plus 2 years. 6 years he has wasted. 6 years he has wasted. After wasting 6 years, after wasting 6 years of the parents' money, not only 6 years, all those years from LKG to 12th standard, and 4 years of engineering, and 2 years of robotics course in Russia, his expenditures in Russia, how many lakhs? Not a few lakhs. If you could have studied for at least 2 years in Russia, I am sure you should have spent nearly 2 crores. 1 year course will take around 1 crore. So 2 years course you could have spent nearly around 2 crores. So how many crores he has spent, but he is not even able to get a job. Where is the problem? His problem is in the planning of his graduation. His problem is in choosing a course. That's why today we have a very eminent person. He has lots of ideas. Keep your notebooks ready. Keep your pens ready. Don't make yourself comfortable. I see some students are very, very comfortable. Very, very comfortable. This auditorium is not for comfort. This auditorium, air conditioning systems, and all those you see here is not for comfort. Sit properly, all of you. Sit erect. Your legs down. All your legs down. Sit properly. Erect. And you are in a seminar section, and try to be very attentive, because each and every piece of information is given by Mr. P Gandhi, is being gathered by him from various experts, from various conferences. Even before some 2 months, in the month of March, he had traveled to US, Canada, and so many other places like Tokyo for educational conference. He is understanding what is the need of each and every society, and he is bringing the crux of the information to you. That is why I am telling you, I did not bring somebody, I brought a very good person who could really change your life. But if you want to change your life, you should understand what is your dream and what is being told. You have to compare and choose the right thing, and see to that you shape up your career in the best way. On this day, I also feel very much delighted to appreciate the past student of our school, Selvan. I hope you could have seen in the WhatsApp, Kishant Abhinav. I'm very proud to say that for the first time, this boy has scored the national level first rank in the IISER entrance examination, Indian Institute of Science, Education and Research, which is one of the topmost institutions in India. Congratulations. It is very tough than IIT. IISER exams is a very tough course than IIT. But it is called as IAT exams, aptitude tests, Indian aptitude tests. It's a very tough exam. But when I spoke to him just before a couple of days, he said he got only one answer wrong. Otherwise, all the answers are correct. And we are very proud that this fellow, who is a past student of 2024-26 batch, has scored the national level first rank. I do have shared the information to you by Amal Vision app. Hope everybody could have seen. Have you seen, all of you? It's possible. He is being trained by our IC classrooms. He is being trained by our IC classrooms. And if he is able to achieve the national level first rank, he is the first candidate to achieve the national level first rank in a competitive examination from Amalorpum Lutz Academy. If he can, a very hard-working boy. He has never taken rest. He used to spend most of his time for his academic examinations, academic preparation and entrance examination preparations. Very hard-working. He slept only for a few hours, but spent most of his time. So he has achieved. Likewise, it is not that it is not possible to achieve. You can achieve. And the only thing is that you should have a very clear dream.
a very clear idea. You should have a very proper time management. You should understand preparation only in school is not possible. Preparation after school is also possible. And if you're not preparing yourself for the entrance examinations, I'm sure it is going to be a very tough time for you. So, I take this opportunity to thank my dear friend Mr. P Gandhi, who has accepted my invitation to come to the Amalorpam group of institutions. He has a very busy schedule. Even tomorrow he is traveling to Vellore. He has a program with Dinamalar and with the other authorities who are going to have the interview for the Tamil Nadu professional courses selections. He has a very big training program for all those who are going to take up the professional courses. And I'm very happy that he accepted my invitation, come here to guide my students. And I request, advise that my children should make use of this opportunity and see to that you fix up your profession in the right way, prepare for it, go to the best college, study well, enter into the best institutions, get a handful of salary, make your parents happy, make yourself happy, and make your life happy. God is great. God bless you all. And thank you for being here. And once again, thanks to Sir for having accepted my invitation. Thank you all. Very good evening. சார் பேசும்போது நல்லா தூங்கினார் இவர். பாதி பேர் அவன் கனவுல இருந்தான். என்னமோ சார் பேசுகிறாரு, பேசட்டும். நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாத காரணமே தான். இல்லை, உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நான். I'll speak both in English and Tamil. I can speak very good English, Hindi, Gujarati, Tamil, Malayalam, and a little bit of Japanese and German. நான் பேசுகிற தமிழ் பார்த்துட்டு நான் யாரும் குஜராத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தாங்க. அப்பாட்ட ₹1 கிடையாது 12th படிக்கும்போது. ₹1 கிடையாது எங்கள் அப்பாட்ட 12th படிக்கும்போது. I have 2 schools, I have a college. You name the car from Mercedes Benz to BMW Audi. And I came in my new Benz. 12th படிக்கும்போது அப்பாட்ட ₹1 கிடையாது. 59 years ஆச்சு, இன்னும் உழைக்கிறேன். I go to so many countries, nobody knows my connect. அது புரிஞ்சிக்கல என்ன, இப்போ you will realize that I'll speak truthfully. நான் பேசுகிறது நிறைய காலேஜுக்கு பிடிக்காது. ஏன், பசங்களுக்கே பிடிக்காது. இதே இடத்துல 3 வருஷம் முன்னாடி பேசினேன். நான் பிகின் வேர்ட்ஸில் கூட வீடியோவில், I don't know how many of you see my begin words. இப்போ கூட latest one video with Vijay TV Gopinath is being viral. So one silence. நான் begin wordsலையும் சொன்னேன், இந்த டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கணும்னா கடவுள் காப்பாற்றணும். இது உண்மை ஆயிடுச்சு தெரியுமா உனக்கு? Do you know the last month 50% of AI data centers in the world are cancelled. Do you know this? நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியாது. நாம் உட்காந்துட்டு வேர்ல்ட் கப்பு மெஸ்ஸி கோல் அடிப்பாரா, இல்லை நீங்கள் T20 இந்தியா இங்கிலாந்து மேட்ச் என்ன ஆகும், இல்லை அஜித் படம் வருமா, விஜயின் ஜனநாயகன் எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது, இல்லை சிரிக்காதீங்க, குட்டி ஜோர் ஆயிட்டோம். நானும் ஏழையை தான் சார் பிறந்தேன். ஏழையா பிறந்தா தப்பு இல்லை, ஏழையா செத்தா உன்னுடைய தப்பு. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நான் இதே இடத்துல போன வருஷம் சொன்னேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் ஸ்லைட் ஆகும், ஏஐ இன்டகிரேஷன், ஏஐ ஏஜென்ட்லாம் வந்துடும். யாரும் நம்பல. இப்போ June 9th TCS chairman officially said 50% of TCS employees are going to be sent out. Do you know this? நான் 2 வருஷமா சொல்லிட்டு இருந்தேன், 50% will be replaced by AI agent. இப்போ யாராவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருந்தா இந்த வருஷம் கடவுள் காப்பாற்றணும் சார், போயிட போறாரு. முடிஞ்சது கதை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். எல்லாம் பிடிக்காது சில பேர், என்னமோ நினச்சிக்கிறான்.
டேட்டா சயின்ஸ் சொல்லும்போது இப்படி தான் சிரிச்சாங்க. Do you know that I meet even from Sundar Pichai to everyone, from even Google chief Elon Musk? I'll show you few things. நமக்கு தெரியாது உட்காந்துட்டு நான் உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருக்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு. ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் சிரிக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை? ஈவன் காமக்கோடி டசன்ட் லைக் மீ. உண்மை கசக்கும் சார். ரவுண்டு கட்டி ஏமாத்துறாங்க உன்னை. இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் சமைச்சாங்க. ஐ டோன்ட் சி, நான் இவ்வளோ பிகன் வுட்ஸ்லையும் இவ்வளோ மீடியாவில் சன் டிவிலையும் எல்லாம் டெய்லி பேசிகிட்டு இருக்கேன் மீடியாவில். எதுவும் ப்ரூஃப் இல்லாமல் பேச முடியுமா? Do you know that one scientist says 2000 most of the students are studying for the jobs which is not going to exist in 2030. I repeat, many students are studying subjects for the jobs which is not going to exist in 2030. அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியுமா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். நான் சொல்லலப்பா, சத்தியமாக நான் சொல்ல. You want, I will show you the proof. Wait. So one silence. CNBC. CNBC statistics are very reliable. The worst degree to take for employment in coming years, computer science they have placed at number 3. Sir, நான் எதுவுமே சொல்ல சார், ப்ளீஸ். நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வேணும்னு சொல்கிறேன். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா ஹோல் கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட். டு யூ நோ திஸ்? நீ படிக்கிற ஐஐடியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் இருக்க போகிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. எனக்கு ஜாவா தெரியும், பைத்தான் தெரியும், தெருக்காயிரம் பேர் இருக்கான் பாண்டிச்சேரியில். ஐடியில் லே ஆஃப் கொடுக்குறான். எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க உட்காந்துட்டு. இதை உட்காந்து சிரிச்சுட்டு, டோன்ட் லாஃப் மேன். First have some, take it seriously like your sir said. Serious எடுக்கிறது என்னமோ ஜோவியில் எடுக்கிறது. Do you know that invisible computing has come? Quantum computing about spatial computing has come. Agentic prompt engineering has come. எதுவுமே தெரியாது நம்மளுக்கு. Sir, I spend almost 40 to 50 lakhs. Sir, if you want to talk, get up. Get up, I said. Otherwise, I will go out. Go out. You don't have guts to, if you have brain, you come and speak, I will listen to you. Sir, if somebody laughs, somebody comments, I'll throw you out. You have the brains. What I'm saying wrong, have guts, prove. I'm going to prove it what I'm going to say. I spend almost 30 to 40 lakhs every year. I attend all the biggest 4 technology conferences of the world. I couldn't see even one Indian. Even IIT directors doesn't come. Nobody can afford to spend 40 lakhs. The 4 biggest conference. Last few years I couldn't see it, but this time I got the permission to show it to you. Right? So I want you to know it. Maybe you can a little bit note down. Right? See it how things are going to change. Sir, can you put it across? Sir? So don't copy. We have gone beyond AI. I'm going to show about the 2 conference, Mobile World Conference 4 years from now. AI is moved from software. Software era is over. I repeat, software era is over. We are moving to the next line. See, most of you decide your career in fantasy world without knowing the reality nor the future. நீ நினச்சி பாரு, உன்னை மாதிரி எத்தனை பேர் இதே இடத்துல உட்காந்து, இல்லை இந்தியாவில் நான் 12th முடிச்சோன்னா ஐ வில் பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல், ஐ வில் டேக் திஸ். இந்த சில பேர் இங்கே உட்காந்துருப்பான். இது என்ன ஜேபி சார் சொல்கிறது, என்ன பிரிட்டோ சார் சொல்கிறது, ஐ ஹவ் டிசைடட் மை கெரியர்.
அவன் நினச்சிட்டு இருப்பான். உன்ன மாதிரி எத்தனை பேர் நினச்சிருப்பான். ஆர் தே சக்ஸஸ்ஃபுல்? அப்படி இருந்தால் இன்றைக்கி வறுமையாக இருந்திருக்காதே, வேலையில் திண்டாட்டமே இருந்திருக்காதே. உன்ன மாதிரி அவனும் நினச்சிருப்பானா இல்லையா? நீ மட்டும் புதுசாலியா? நினச்சிருப்பாங்களா இல்லையா? என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கேன்? நீங்கள் நைட் தூங்கும்போது நினச்சி போய் நாம் நினச்சி பாரு எத்தனை பேர் நினச்சிருப்பான். யோசிச்சிருக்கியா? யோசிக்கலாம் போயிடுச்சு. None of us are getting updated. First புரிஞ்சுக்கோ. That's why I thought I'll show you reality. Next slide. That's why I said we are legal rights. Next. The conference name is 4 years from now. It was in Barcelona every year. It was in March. You can put 4 years from now conference in Barcelona. Read about it. After 4 years, what is going to be there? That's what the conference is all about. A very expensive conference. One silence. And you can't just like that go. From Bill Gates to Elon Musk to top people will be there in the conference. They exhibit the technology. Next slide. Next. Everything will be remote workstation in 5 years. In 5 years, everything will be done anywhere from the world. You look at my daughter's face. She's my daughter. She has a startup. I think she's invested 20 crores. She has about 100 engineering students are working. Right? Look at her face with a surprise. Have you see this face? Surprise? Smile? Are you able to see it? Or? This has happened in March. Even 2 days back, she was telling Appa, பயமா இருக்குப்பா, I'm scared about my company if this is going to happen. Everything is going to work from station. இது எப்படின்னா, the scientists are there, Japanese scientists. You can see my daughter is holding a device. Can you see it? Yes. Now he has a factory in Japan. நான் தான் டெப்ளாய் பண்ணேன் ஃபேக்ட்ரியை. சடனாக ப்ராப்ளம் வருது ஒரு மிஷினில். என்னுடைய சைட் இன்ஜினியர் ஜப்பானில் இருப்பார், இல்லைனா அவருடைய மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் இருப்பார். சரி பண்ணிவிடுவாங்க. இதுதான் இப்போ நடக்கிறது. எஸ் ஆர் நோ? இன்னும் 4 இயர்ஸில் இந்த 2 பேருமே அமைச்சிருவான். மை ரோபோட் வில் பி தேர். வித் டிவைஸ் ஐ வில் ஆக்டிவேட் த ரோபோட் and solve the problem of the machine. Instead of human, my robot will be there in his factory. As per instruction from here, it will solve it. புரியுதா நான் சொல்றது? இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா, ரஷ்யாவில் 2 வருஷம் ரோபோட்டிக் படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கல, இன்ஜினியரிங் ஜாபுக்கு இங்கே வந்தார். சொன்னாரா? ரோபோட்டிக் படித்த வேலை கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Do you know what is the latest robots in the world? How to design that? Anybody knows the robot, the most advanced robot today, where industrial, it's Samsung is going to use. Do you know that Samsung is introducing a new factory? I'll show to you, 2030. Not even one single human being is going to work. நான் காமிக்கிறேன். எங்க வேலைன்னு தெரியல சார். 2 people are going to survive in this world of your age. Either you should be super brilliant or you should be a laborer. Blue collar job will be highly paid than white collar job. If you're in the middle level, you are in a big danger zone. JP sir சொல்றது நடக்குன்னா நான் 30 வருஷமா நான் சொல்றது நடக்குது. Even Kalam sir also used to tell me, JP, I don't know whether it's God's gift for you. He speaks to me every day. I really miss him. இப்போ வா, அந்த ரோபோட் பேர் பாலிஃபங்க்ஷனல் ரோபோட். நீ இன்னைக்கு வந்து ரோபோட்டிக் சைடில் வரணுமா, ஹவு டு டிசைன் அ பாலிஃபங்க்ஷனல் ரோபோட்டுன்னு போனேன். இது ஐஐடி சிலபஸில் கிடையாது பாலிஃபங்க்ஷனல் ரோபோட். போய் பார், சும்மா உட்காந்துட்டு. இன்னொன்று,
சைனாக்கான ஒரு ரோபோட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் அட்வான்ஸ், இஸ் நோன் அஸ் இன்ஜின் ஏஐ ரோபோட். எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது சார். இங்கே உட்காந்துட்டு ஜாவா படி, பைத்தான் படி, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படி, நான் வேலை கொடுப்பாங்களா என்ன நினச்சிட்டு இருக்க? நீ படிக்கணும் சார். 59 வயசு நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் நல்லா இருக்கும். நான் பாட்டு கீட்டு எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். நீ டிரைவர்கிட்ட கேளு, இவர் சேயிங் அப் சார் என்ன சிஸ்டம் சார் புது பென்ஸில், யூ நாட் ஹியரிங் சாங்ஸ், சும்மாருன்னு சொல்லுவேன். ஐ வாக். நான் பாட்டு கேட்டுட்டு வேலை கொடுப்பாங்களா? விராட் கோலி வேலை கொடுப்பாரா? விராட் கோலிகிட்ட சொல்ல, அண்ணா எல்லா மேட்சும் பார்க்குறேன்னா வேலை கொடுப்பாரா? பைத்தியக்காரங்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் வந்து ஃபூல்ஸ் ஆஃப் பிகம் ஆன் கிரிக்கெட், மூவிஸ், ஃபுட்பால். காட் சேவ் யூ சார், காட் சேவ் யூ. இப்போ புரியாது சார். தி சேடஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இன் எனிபடிஸ் லைஃப் இஸ் ஐ ஷுட் ஹவ் லேர்ன் திஸ், ஐ ஷுட் ஹவ் டன் திஸ். டோன்ட் ஹாவ் திஸ் வேர்ட்ஸ். படிக்கணும் சார். நாங்கள்லாம் படித்தோம் சார், இன்றைக்கும் படிக்கிறேன் சார். படிக்கலைன்னா சார் நம்ம ஊரில் 2 தான் சார். ஒன்று வந்துட்டு சரியான அறிவு இருக்கணும், இல்லை உங்கள் அப்பா கிட்ட பெரிய பெட்டியில் பணம் இருக்கணும். பணம் இருக்கா இருந்தால் சொல்லி படிக்காது, ஜாலியாக இருக்கு. இல்லையாடா போடா, அப்போ படிக்கணும், வேறு வழி. நம்ம ஊரில் உன்கிட்ட பணம் இருக்கா கூட 25 லட்சம் 50 லட்சம் பிஹெச்டி டெக்கில் போய் படி, தப்பே இல்லை. ஜம்முன்னு ஜாலியாக இரு. அப்பா 1.5 கோடி ரூபா மெடிக்கல் சீட் வாங்கி தராருன்னா நீட்டே படிக்காது. நம்ம ஊரில் 2 தான் சார். அறிவு இல்லைன்னா பெட்டி சார். எல்லாம் இப்போ புரியாது. எல்லாம் +2 எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு மார்க் வரும்போது அழுவல்ல. வா, இங்கே உட்காந்துட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியுது. ரைட், யூ கேன் see from her thing the robot there in the Japanese. இங்கே ஒரு பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ், எனக்குலாம் நிறைய ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவான், நம்ம ஊர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரமாட்டாங்க. இங்கே மணக்குள்ள விளையாங்க படிப்பான், பாண்டிச்சேரி, அவன்லாம் வரமாட்டான் பார்க்கறதுக்கு. ஐஐடி டெல்லி, ஐஐடி பாம்பே, ஹார்வர்ட், ஸ்டான்ஃபர்ட், நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி சிங்கப்பூர்லாம் வருவான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Even from US students, they fly to India, come and meet me and update the technology. இப்போ டெல்லி, நான் என்னுடைய சோஷியல் மீடியாவில் கூட போட்டேன், டெல்லி பாயிண்ட்டை சொன்ன இந்த டெக்னாலஜி நான் என்ன சொல்ல, பேர் சொல்ல, ஏன் சார் எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை சார், இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதுன்னா. ஐஐடி டெல்லிக்கே தெரியலன்னா உனக்கு இங்கே மணக்குள விநாயகருக்கும் உனக்கு பாண்டிச்சேரி இன்ஜினியரிங் சொல்லி தருவாங்க? அவனுக்கு வேலை கிடைக்கல, வெறும் 30,000 ரூபா கொடுத்தாங்க டிசிஎஸ், அவ்வளோதான் கொடுப்பான் மாதம். எல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது சார். சொல்லும்போது ஜாலியாக இருக்கிறது. there is a big challenging here. இப்போ என்னுடைய டாட்டர் வந்து அந்த க்ரீன் பட்டன் அழுத்துறா, அது அப்போ அந்த ரோபோட் ஆக்டிவேட் ஆகுது. 3 years பேக் வந்து இட் டுக் 3 seconds. இப்போ நான் இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து அந்த டிவைஸ் ஆக்ட் பண்ணேன்னா என்னுடைய ரோபோட், ஜப்பானில் இருக்கிற ரோபோட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு 3 seconds ஆச்சு. டைம் கேப் புரியுதா நான் சொல்கிறது? Now NASA created a new technology which is known as space-time synchronization. One of the most emerging thing happening in the world. நீ ஏஐன்னு நினைக்கிற, பைத்தியக்காரன்னு சொல்லிடுவேன். ஏஐலாம் பேசி 10 வருஷம் ஆச்சு நான். சார், do you think சுந்தர் பிச்சை, எலன் மாஸ்க்லாம் பைத்தியக்காரன்னு நினைக்கிறியா நீ? புத்திசாலி சார் அவங்களாம். உன் பேர் என்ன? Siva. Suppose you became a CEO, Google CEO, after Sundar Pichai. Will you talk about your research, future, strategic plan in open source? நீ பேச மாட்டேன். சுந்தர் பிச்சை மட்டும் வாங்கடா மச்சான், இதெல்லாம் கற்றுக்கோங்க, நான் இதெல்லாம் செய்ய போன. பைத்தியக்காரன் நினைக்கிறியா அவனை? இல்லை, உங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் தான் புரியுது. நீ சொல்லுவியா? சார், do you know that I went to Taiwan? Taiwan semiconductor industry manufacturing. Taiwan is one of the biggest semiconductor. I'm the only Indian who gone inside. Do you know this?
Even Prime Minister cannot go into Taiwan semiconductor manufacturing. Sir, I am the only Indian gone inside. Even United States President Trump cannot go. I was surprised, you know what? Now I brought it light. Now, நிறைய things I bring it out to say India. Semiconductor chip இல்லை, அது என்ன மெட்டீரியலை பண்ணுறோம்? என்னது? சிலிக்கான் இல்லை? அப்படி தானே கூகுள் சொல்லுது. இல்லை, அப்படி தான் கூகுள் சொல்லுது. நானும் சிலிக்கான் தான் நினச்சேன். நானும் பைத்தியக்காரன் ஆகிட்டேன். Do you know that 3 mm, 4 nm nanometer is made by silicon? Now TSM is manufacturing 2 nm. I thought it's manufacturing in silicon, but I had a doubt. I still remember in 1987 when I was doing engineering, I read material science. In material science, I still remember my teacher said silicon cannot be reduced more than 2 nm. But how can TSM can make it? நான் உள்ளே போனவுடனே அந்த மெட்டீரியல் பார்த்தேன், 8 ப்ராசஸ் மட்டும் செமிகண்டக்டர். And I asked that scientist, he said, no, we will not tell you which material it is. But one thing I'll tell you, it is not silicon, you are right, sir, அப்படின்னா. அங்கே வேலைக்கும் போது ஒரு தமிழன் ஒருத்தன் இருந்தான், ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு. இந்த தமிழன் தமிழுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். அவன் என்கிட்ட சொன்னான், ஜேபி சார், டிஸ் கெலினியம் நைட்ரேட்னா. எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல, கெலினியம் நைட்ரேட் இஸ் யூஸ்ட் இன் AI செமிகண்டக்டர் சிப். Suppose you become a TSM owner, will you talk your secrets? சார், உனக்கு தெரியுமா செமிகண்டக்டரில் ASML, they are the monopoly of lithography semiconductor in Scandinavian country. Do you know that no monopoly? Still nobody knows how that lithography machine is manufactured. They are the monopoly. Even NVIDIA, Intel, TSM, everybody has to depend on ASML. Their secret of that machine is being kept in one of the biggest, safest locker in the world. ரெண்டு தான் உள்ள இருக்கு, ரெண்டு சீக்ரெட் தான். Do you know which is another secret? Coca-Cola manufacturing. The recipe of Coca-Cola. 2 are the biggest, safest locks. நீ போய் போடு ASML monopoly போடு, Google போய் பாரு. No American, no Japanese, no German still could find out what they are doing. Few things cannot be revealed. இப்போ இதை வந்து ஸ்பேஸ் டைம் சிங்க்ரனைசேஷன் நிறைய இருக்குது சார். அந்த டெக்னாலஜி பேர் ஸ்பேஸ் டைம் சிங்க்ரனைசேஷன். அதில் வயர்லெஸ் டூ-வே இன்ஃபோமெட்ரி. NASA is doing another thing, quantum clock synchronization, emerging field using entangled photons to synchronize clocks. An emerging field using entangled photons. சார், நம்மளுக்கு எதுவுமே ஒன்றுமே நீ உட்காந்துட்டு என்னமோ வந்து தெரிஞ்சிட்ருக்க. நீ இந்த ஐஐடி பையன்லாம் இதை வந்து நோட்ஸ் எடுத்து என்கிட்ட காத்து அவன்லாம் 1 கோடி 2 கோடி சம்பாதிப்பான். Do you know most of my students in IIT gets more than 1 crore salary. வந்து அப்டேட் பண்ணிக்குவான். நம்ம ஊர் பசங்களாம் வரமாட்டாங்க. இல்லை, தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, உள்ளூர் சரக்கு உள்ளூரில் விலை போகாது. இல்லை, உண்மைதான் சொல்கிறேன். நாங்களாம் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறோம். சார், இது இன்னும் மோசம் சார். It's still not brought out in the social media anywhere. This is one of the biggest innovation. Qualcomm, actually it is an artificial brain, but they named this as industrial brain. அது என்ன மல்டி சென்சார் சப்போர்ட்டு என்ன நடக்குது? I still wonder, I still was very surprised. இது எப்படி தெரியுமா? Now you will realize ஏன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கீழே போகுதுன்னு. Why there is layoff? You will understand this technology. இப்போ இவங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்க, 20 ரோபோட் வேலை செய்யுது. இப்போ 2வது ரோபோட் வந்து it has to pick up 10 grams weight product.
ரெண்டாவது ரோபோட் எவ்வளோ பிக்கப் பண்ணோம்? சடனாக ஷீ டிசைட்ஸ் இட் ஷுட் பிக் அப் 12 grams. சார் புரியுதா? Now he is a computer engineer, I am a robotic engineer, she is a deployer. இப்போ இவ என்ன சொல்கிறார்? ரெண்டாவது ரோபோட் வந்து 10 grams 12 grams எடுக்கணும்னா the computer engineer has to change the program, whichever language is written, Python language. சார் சேஞ்ச் பண்ணுமா இல்லையா ப்ரோக்ராமிங்? எஸ் ஆர் நோ? இவர் சேஞ்ச் பண்ணுவார். நான் அந்த ப்ராசஸை சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். எஸ் ஆர் நோ? இவங்க டெப்ளாயர் அந்த ரோபோட்டுக்கு போடணும். 4 வருஷம் கழித்து இந்த மேடம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்கள் 3 பேருமே வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஷி வில் ஹாவ் திஸ் பிரெயின். ஷி வில் கிவ் அ வாய்ஸ் கமாண்ட் டு த பிரெயின். I want second robot to pick up instead of 10 grams, 14 grams. This brain will write automatically the code, automatically will write the process, automatically it will deploy in robot. புரியுதா? மனசனுக்கு எங்கே வேலைன்னு கேட்குறல்ல, அதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி? விஷன் லாங்குவேஜ் ஆக்ஷன் மாடல். Allow robots to understand natural language commands, translate them into physical actions. For example, sort these items by weight. இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் weight. புரியுதா? There is no need to write coding. There is no need for robotic engineer. Voice command by her is done. அப்போ you should know, you should learn about the vision language action model. நீ போய் இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேள, அவர் மட்டும் இதை பற்றி பேசினாருன்னு என் சொத்தை எழுதி கொடுக்குறேன். நீ வந்துட்டு ஜாவா படிக்க சொல்லுவார். பா நல்லா இருக்குண்ணா, ரவுண்டு கட்டி ஏமாத்துறாங்க சார் நம்மள, இன்க்ளூடிங் ஐஐடி. புத்திசாலி சார் பசங்க. So he is the most brilliant AI engineer in the world who developed Gemini. He is the global head of Google. Sir, Sundar Pichai na summa saram administration. They are the biggest brains. Had almost 2 hours discussion with him. நான் போய் பேசணும் சார். இப்போ கூட IIT director asked me, sir, can you get me appointment with him? He said no, he doesn't meet. We meet all of them and tell you the technology. He's another big scientist. Future is going to be everything is AI agent. I told you. Even everybody is going to use AI agent. அப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஷுட் நோ. இன்றைக்கி போய் சாயந்தரம் போய் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் ஏஐ ஏஜென்ட் ஃபார் யுவர் சிபிஎஸ்சி ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷன். தெரியுமா? இன்றைக்கி சாயந்தரம் போய் கூகுளில் ஹவு டு கிரியேட் மை ஓன் ஏஐ ஏஜென்ட் போடு. ஓன் ஏஐ ஏஜென்ட் ஒரு 45 minutes வீடியோலாம் இருக்குது. க்ரியேட் பண்ண. ஐ ஹாவ் 8 ஏஐ ஏஜென்ட் இன் மை மொபைல்ஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் டன் பை, ஈவன் மை மெசேஜஸ், திஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் டன் பை ஏஐ. நான் உட்காந்து இதுக்கு பண்ணுவேன். Everything is done. Even you can predict the question papers. Do you know this? With the Japanese scientist, the world first privacy display, robotic restaurant. I just go quickly. NVIDIA uடைய latest one, radio sir, time illa. This is the biggest research happening in the world, sir. It is known as magnetic interpretability. It is to understand the internal working of AI system. This is one of the biggest research of Google. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம உட்காந்துட்டு உனக்கு என்ன ஜாவா படிச்சுட்டு இருக்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. பா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சார். சாஃப்ட்வேர் இயர் இஸ் ஓவர். நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடு, நான் வேணாம் சொல்ல. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தால் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மேக்னெட்டிக் இன்டர்பிலிட்டி. இன்டர்நெட் இஸ் கோயிங் டு ரீஷேப். இப்போ இருக்கிற மாதிரியா இருக்கும் சார். இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி அமேசிங் திங். யுவர் ஃபியூச்சர் மொபைல் வில் ஹாவ் அ ரோபோட். தெரியுதா? அண்ட் இட்ஸ் அன் எம்பாடிட் ஏஐ. ஏஐயில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எம்பாடிட் ஏஐ. இப்போ எப்படின்னா
life is becoming easier. இப்போ மொபைலில் வந்து ஐ வாண்ட் டு டேக் அ பிக்சர் ஆஃப் தி லாஸ்ட் டீச்சர் வித் சிட்டிங் தேர். நான் என்ன பண்ணுவேன், என் மொபைல் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் இல்லையா? அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை சார். நீ பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க, உன்னுடைய ரோபோட்டுக்கு ஆர்டர் கொடு வாய்ஸில், ப்ளீஸ் டேக் அ பிக்சர் ஆஃப் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் லாஸ்ட் மை டீச்சர். யுவர் ரோபோட் will automatically take your command, focus it, take the picture and send it to you. நல்லா இருக்குல்ல? நம்ம எதுவுமே செய்ய வேணாம். அதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி? Embodied interactions, response to voice and environmental with physical gestures. One of the biggest scientists from US, he was explaining me how it works. Sir, இது கூட பரவாயில்ல சார். நெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்கு. I don't know what is going to happen in manufacturing technology. Unbelievable breaking. This is the most breakthrough technology which is going to come in next 4 years. It is known as modular magnetic interconnection technology. It is going to change the world. இது எல்லாமே அல்ட்ரா தின். இனிமேல் ஃபியூச்சரில் வந்து மொபைல் வந்து எப்படி தெரியுமா, திக்னஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும். உன் நோட்டுடைய கவருடைய திக்னஸ். யூ கேன் ஃபோல்ட் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அண்ட் கீப் இட். அதில் நோ கேமரா, நோ பேட்ரி, நத்திங், எதுவுமே இருக்காது. இப்போ அந்த சயின்டிஸ்ட்டை கேட்டேன், ஹவு டிட் யூ காட் திஸ் ஐடியா? அப்போ அவன் சொல்கிறான், தேவி சார், ஐ வாஸ் வாட்சிங் மை சன் பிளேயிங் லெகோ கேம், ஐ காட் திஸ் ஐடியா அப்படின்னா. இப்போ எப்படின்னா, அவன் ஸ்டாக்கபிள் பவர், இட் கேன் பி ஸ்டாக் லைக் லெகோஸ். இப்போது பேட்ரி இவ்வளோ திக்னஸ்லாம் இருக்குது, இவ்வளோ தான் இருக்கும். உன் கையில் பேட்ரி இருக்கும். நைட்டு தூங்கும்போது அந்த பேட்டரியை ஸ்டாக் பண்ணிக்கோ. மோர் தென் 3000 mAh, 36 நாளைக்கு நீ சார்ஜ் பண்ண வேண்டியதில்லை. இப்போது நீ ஒரு 3 மாதம் ஊருக்கு போகிற, 6 மாதம், உங்கள் அப்பாட்ட ஒரு பேட்டரி இருக்கும், உங்கள் அம்மாட்ட ஒரு பேட்டரி இருக்கும், உங்கள்கிட்ட இருக்கும். 3 ஸ்டாக் பண்ணிக்கோ. ஒரு 6 months யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சார்ஜ். அப்போ 4 வருஷம் கழித்து இந்த மொபைல் சார்ஜ் கேபிள்காரன் ஒளிஞ்சானா சார்? புரியுதா? எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும். இப்போ நீ வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க, டே உனக்கு எதுக்குடா கேமரா, நீ வந்து ஸ்கூல் காலேஜுக்கு போகிற, எதுக்கு கேமரா? கழட்டு. சாயந்தரம் காலேஜுக்கு வந்த பிறகு கேமராவை ஒட்டிக்கோ, கழட்டிக்கலாம். பாட்டு கேட்கணுமா? ஸ்பீக்கர். அப்பாக்கும் வீட்டில் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே கிடக்குன்னா பெரிய ஸ்பீக்கர், எல்லாமே கட்டிக்கலாம், ஒட்டிக்கலாம். என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறாங்கப்பா. எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கும். புரியுதா சார்? புரியுதா இல்லையா? நான் அதான் சொல்றேன். இப்போ ராமராஜ் காட்டன் என்ன சொல்றான்? கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோன்னு சொல்றான். 5 வருஷம் கழிச்சு சாம்சங் காரன் சொல்றான், கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ. என்னுடைய மொபைல் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறாங்கப்பா. என்னப்பா முடியல சார் எங்களால். Sir, most unbelievable innovation of the year 2026. It is known as invisible computing through smart contact lens. It invisible to the world but always present to the user. It is done on ambient computing. Sir, எதுவுமே சிலபஸில் கிடையாது சார், எங்கேயுமே கிடையாது. Sir, can you believe this innovation? Unbelievable. Sir, can you believe they brought the entire medical lab and eyeball. நீ இந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ 5 வருஷம் கழிச்சு நான் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு வரேன்னா, ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு ஹாவ் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர், ஐ கேன் ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் மை ஐஸ் ஹாலோகிராம். சார் புரியுதா? அதோட மெடிக்கல் லேப் நீ அது போட்டேன்னா உனக்கு சுகர் ஜாஸ்தியாதா கம்மியாதா, பிபி ஜாஸ்தியாதா கம்மியாதா, கேன்சர்ஸ் எல்லாமே உனக்கு இமீடியட்டாக மெசேஜ் வந்துடும் மொபைலில். நீ போய் மெடிக்கல் லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. என்கிட்ட தயவுசெய்து கேட்டுறாது, அங்கிள் 5 வருஷம் கழித்து இந்த மைக்ரோ பயாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, மெடிக்கல் லேப் படிக்கிறவங்களாம் என்னவா? சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது.
சார் நான் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல சார். The entire medical lab is on your eyeball. எங்கேயோ இங்கே பாண்டிச்சேரியில் உட்காந்துட்டு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சுட்டு நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன், மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன். பரவாயில்ல சார், கடவுள் காப்பாற்றணும் சார் உங்களெல்லாம். என்டையர் ஃபிசிக்கல் AI is coming in semiconductor. கூட இன்னும் நிறையா இருக்கு. ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன், டைம் இல்லை. ஐ வில் கோ ஃபார் கெரியர் கைடன்ஸ். ஒன்று புரியறதுக்காக உனக்கு நிறையா இருக்குது. ஐ கேன் ஷோ யூ சோ மெனி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். இரு, நான் இதுதான் சொன்னேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, AI driven factory. By 2030, zero manual. No one will be working in Samsung. It is under AI driven factory, under agentic intelligence for manufacturing. Moving beyond program tasks. அதனால சொன்ன இனிமேல் no programming sir. Everything is done by agentic AI or physical AI. நான் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன்னா நீ படிக்கிற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலாம். பட் யூ நீட் டு லேர்ன் அபவுட் அஜென்டிக் AI, AI ஏஜென்ட், மாஸ்டரிங், குவாண்டம், ஸ்பேட்டியல், இன்விசிபிள் கம்ப்யூட்டிங். இது எந்த காலேஜில் சொல்லித்தராங்க? ரைட், எல்லாமே AI driven factory. This was Chinese. The future of telecom is photonic. இப்போ நீ ஈஸி எடுக்கிறியா? நீ எடு, நான் வேணாம்னு சொல்கிறேன். மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன், நாட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். மொபைல் யூஸ் பண்ணுறியாடா? 5G பேர் என்ன? நான் கிருஷ்ணன் 5G தான் யூஸ் பண்ணுறேன். Have you ever checked up the syllabus of electronics communication in IIT or Manakula Vinayagar or Pondicherry? They don't teach even 2G. Do you know that China has introduced 10G? நீக்கு போய் கூகுளில் போய் பாரு, wonderful article to read. China 10Gன்னு போடு, உட்கார். சத்தியமாக நீ சொல்லுவோம் பேர் என்ன? சிவா, 5 வருஷம் கழிச்சு 5G யூஸ் பண்ணுவியா? நோ சார். 5G ஃபோன் வாங்குவியா? அது மட்டும் வாங்க மாட்டேன். படிக்க சொன்னால் நான் அந்த படஸ் படிக்கிறேன், 2Gயே படிக்கிறேன். நீ வரும்போது 50G வந்துடும். 50G வந்து இட் கேன் பி டன் ஒன்லி இன் ஃபோட்டோனிக். நீ 12th ஃபிசிக்ஸில் படிப்ப, ஃபோட்டோனிக் லைட் பேஸ்ட். உனக்கு இன்ஜினியரிங்கில் சொல்லிக் கொடுக்கறது எலக்ட்ரானிக் பேஸ்ட். We are transiting from electronic based to light based. அப்போ you need to learn about optical network, all photon. இதெல்லாம் எந்த இதில் இருக்கு? இப்போது IIT மெட்ராஸ் பையன் வந்தான், எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிற பையன், அங்கிள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கிறான். IIT மெட்ராஸ்லேயே ஆப்டிக்கல் நெட்ஒர்க் கிடையாது, ஆல் ஃபோட்டோனிக் நெட்ஒர்க் கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த காலத்தில் யார் சார் இன்ஜினியரிங்கில் சொல்லி தருவாங்க? அப்புறம் ஈஸி படித்தோம், வேலையே கிடைக்கல, யார் வேலை கொடுப்பா? இப்போ நினச்சி பாரு, இவர் சிவா வந்து ஈஸி படிச்சுட்டு இவங்க தான் சாம்சங் நெட்ஒர்க், இவங்க படித்து வெளியும் போது 50G யூஸ் பண்ணுறாங்க. சிவா வந்து இவன்கிட்ட, மேடம் ஐ நோ எலக்ட்ரானிக் பேஸ்ட் நெட்ஒர்க் மேடம், பழசு, நீ ஜாப் கொடுப்பியா? இப்போ புரியுதா ஏன் நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு? பா, காட் சேவ் யூ சார். க்ளோஸ் இட். இன்னும் நிறையா இருக்குது சார், காமிச்சுன்னா பயந்துருவா சார். டெக்னாலஜிலாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன், இன்னொரு 4-5 டெக்னாலஜி இருக்குது, இட்ஸ் மைண்ட் பாக்லிங் சார். What your principal said is very true. We are heading for a very revolutionary change. You need to study well, make your concept good. Only if your concept 11th and 12th concepts are strong, you can learn anything in this world. Now, I still give my credits to my teachers. When I studied 11th and 12th, I knew concepts. Even today I can take class. Because I am strong in concept, I am able to update and learn every technology which is coming. Exam point of view, படிச்சேன்னா முடிஞ்சது கதை சார். இனிமேல்
வீட்டில் உட்காந்துட்டு ரீல்ஸ் பார்க்குறது, பாய் ஃப்ரெண்டு, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப்பு, சோஷியல் நெட்ஒர்க், வேர்ல்ட் கப், தூக்கி போடு. படிக்கணும் சார். Sir, we'll go for the presentation. I'll go quickly, note it down, lot of information. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, I'll share my number before I go. Uncle, can you share this particular slide or one or two? Don't tell me, uncle, can you share the entire slide? No. It's all AI protected, password protected. Maybe, uncle, can you share this particular one or two? I want to show it to my father. Yes, I'll send it. I'll send you the screenshot. Understood? Okay? Right. Sir, work ஆக மாட்டேங்குது. சார், ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஃப்யூச்சரில் ஸ்கில் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் டிகிரி. எங்கே வேணால் படி. எனக்கு இந்த டிகிரி இருக்குது. ஈவன் ஐஐடியில் படித்தா மோர் தென் 40% ஆஃப் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் பிளேஸ் டுடே. எனக்கு ஐஐடி திருப்பதியிலேருந்து ஒரு பிக் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம் ஃபார் கவுன்சிலிங். இப்போ நான் வந்து சில பேர் இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐஐடி திருப்பதி கொடுக்க சொன்னால் நான் வேணான்னு சொல்கிறேன் சாய்ஸு. அவன் என்ன சொல்கிறான், ஜேபி சார், ஐஐடி திருப்பதியில் we are getting companies only for 4 lakhs and 6 lakhs per annum. அதுக்கு நான் எதுக்கு நான் ஐஐடி படித்தேன், அதுக்கு நான் எஸ்ஆர்எம்மோ விஐடி படித்தேன், எனக்கு 4 லட்சம் கிடைச்சிருக்கேன், எதுக்கு ஐஐடியில் போய் 4-6 லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு வேணும்னா. I written this. ஐஐடி திருப்பதியில் hardly 10% of the students got more than 10 lakhs salary. பயமாக இருக்குது சார். முதல்ல ஐஐடின்னா ஆன் பார்ப்பேன், இப்போல்லாம் சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு, டைல்யூட் பண்ணிட்டாங்க. படித்த நீ சென்னை, பாம்பே, அங்கிள் ஐ எம் ஸ்டடிங் இன் ஐஐடி பாம்பே, ஐஐடி சென்னை, ஐஐடி கர்பூர், சூப்பர், நோ டவுட், அப்சல்யூட்லி நோ டவுட். இல்லை இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் படி, அதெல்லாம் படிக்கலாம். நான் சொன்னேன், என்னையும் நம்ம அதை போய் பாரு சார். நம்மளுக்கு கெடுக்கிறதே 3 பேர் சார் கெரியர் டெசிஷனில். இந்த 3 பேரை கொஞ்சம் தள்ளி வை. இந்த ஃபஸ்ட்டு கெடுக்கிறது யார் தெரியுமா? நீ இப்போ 11th படிக்கிறல்ல, நெக்ஸ்ட்டு 2 இயர்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இந்த சொந்தக்காரன ஒருத்தன் வருவான். இல்லை கை தட்டலாம், உள்ளே விட்டாதான் அவனை குட்டி ஜோராக்கிடுவான். அது உங்க அப்பாட்ட பேச மாட்டான், உங்க அம்மாவை தான் டார்கெட் பண்ணுவான். அது உங்க அம்மாட்ட வந்து பேசுவான் பாரு, உங்க பையனை ஏன் படிக்க வைங்க. உங்க அம்மாவும் என்ன சொல்லுவாங்க, அங்குலே சொல்லிட்டு வருமா, நீ படிமா. அடுத்த தடவை அங்கிள் வந்தான்னா, அங்கிள் டு யூ நோ இன்விசிபிள் கம்ப்யூட்டிங், டு யூ நோ ஸ்பேன். அவன் அந்த பக்கம் உங்க வீட்டு பக்கமே வரமாட்டான். 4 கேள்வி வருவான், வந்து அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க பாரு இந்த சொந்தக்காரன். அடுத்த நம்மளை கெடுக்கிறதே யார் தெரியுமா? இந்த சோ கால்டு ஃப்ரெண்டு. கெடுக்கிறதுனே ஒரு ஃப்ரெண்டு கடவுள் நம்மளை உருவாக்குறார். இல்லை உண்மைதான். அதுவும் இந்த கேர்ள்ஸ் பேசுவாங்க பாருங்க, இந்த கேர்ள்ஸ் பேசுவாங்க, இது நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாண்டி, நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து, இது கெடுக்கிறதுனே. அது நான் எப்பவுமே சொல்வேன், யார் தெரியுமா ரொம்ப நல்லவங்க உலகத்தில் இந்த புது காலத்தில்? பசங்க சார். கோயில் வச்சு கும்பிடலாம் அந்த காலத்து பசங்களை. பாரு சிவாவை பாரு, எவ்வளவு நல்ல பாரு. என்ன பாரு, நீ அவனை நம்ப மாட்டேங்கிறான். உலகத்திலே ரொம்ப நல்லவங்க பசங்க. ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கூடா, உலகத்திலே ரொம்ப புத்திசாலி இந்த பொண்ணுங்க சார், கேர்ள்ஸ் சார். நம்பாதரா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா? இல்லை, இப்போ நடக்கும். இப்போ ஜேபி அங்கிள் நடக்கலைங்கிற
என்னுடைய 6 வருஷம் காலேஜ் லைஃப்பில் எனக்கு 3 லவ் அஃபேர். சுனிலா, தீபா, அனிதா. இன்னும் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். இல்லை, நிறைய இடத்துல நான் கோல்டு மெடல் வாங்கினேன், அது கை தட்ட மாட்டான். 3 பேர் லவ் பண்ணால் கை தட்டுறீங்க. எது பெரிய சாதனைன்னு எனக்கே டவுட் வந்துடுது சில சமயம். இல்லை, உண்மைதான். அதுவும் இப்போ என் பொண்ணு இருக்காளே, பயங்கர இந்த மாதிரி வாய் பார்த்தல, சரியான குறும்பேட மாதிரி. இப்போ இந்த அலுமினி மீட் வந்தது, அனிதா வந்தா. அனிதா இப்போ பாட்டி ஆகிட்டா, நான் இன்னும் தாத்தா ஆகலை. என் பொண்ணு என் காதுகிட்ட வந்து, அப்பா வால் இன்னும் அழகா இருக்கா. திமிரு தானே. நான் சொன்ன உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா போட்டு சாது. இவ ஒரு சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்கிறா சிவா. முடியல சார். இல்லை, இதெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா. நைஸ், மலரும் நினைவுகள் எல்லாமே. இல்லை, கெடுக்கிறதே இந்த பசங்க. இல்லை, நான் ஏன் தெரியுமா, கேர்ள்ஸ் ஆர் வெரி செல்ஃபிஷ். இப்போ சந்தியான்னு ஒரு கேர்ள் விஐடி, என்ன அங்கிள்னு கூப்பிடுவா. ஃபைனல் இயர் விஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறா. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய டொபாக்கோ மர்ச்சன்ட், வெரி ரிச் பட் வெரி பிரில்லியன்ட் கேர்ள். அவள் எவ்ரி 6 months வந்து அப்டேட் பண்ணிக்குவா. அது வரும்போது இந்த 3rd இயர் ஃபைனல் ஸ்டார்டிங்கில், அங்கிள் இந்த டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் 4 லட்ச ரூபா 5 லட்ச ரூபா சம்பளம்லாம் எனக்கு பத்தாது, ட்ரெஸ்ஸுக்கே பத்தாது அங்கிள்ன்ட்டா. வெரி ரிச் கேர்ள் from Vijayawada. Uncle, I am not interested in my father's business. I have some ethical principle. பரவாயில்ல, நைஸ் கேர்ள். ஸோ நீ என்ன பண்ணனா, ஐ வாண்ட் டு டூ கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட் அப்படின்னா. சரி, நீ உனக்கு என்ன தெரியும்னா க்ளவுட். நான் சொன்னேன், க்ளவுட்லாம் அவுடேட் ஆகிடும். யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம், ஹவு டு ஒர்க், அதுக்கெல்லாம் கைட் பண்ணி நான் பண்ணேன். இப்போ 54 lakhs கிடச்சிது சேல்ரி. தேங்க்ஸ் சொல்லுக்கா வந்தேன் அவங்க அப்பாவோட. நான் சந்தையிட்ட கேட்டுட்டு அவன் கேட்டேன், ஏண்டி எல்லாம் சொன்னேன்னே, உன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒரு ரூம்மேட்டுக்கெலாம் சொன்னி அதெல்லாம் கற்றுக்கிறதுன்னு. அங்கிள் வாயே திறக்கலாம் அங்கிள். கம்பெனி வந்தாங்க, ஹூ நோஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம், நான் ஒருத்தி தான் கை தூக்குனேன். எனக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்க, 1.5 மணி நேரம் கொடுத்தாங்க, ஜாப் கொடுத்துட்டாங்க. யார்கிட்டையுமே சொல்ல, அவன் மட்டும் கற்றுக்கிட்டா. அப்புறம் தான் நினச்சி பார்த்தேன், பசங்க நல்லவங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா. இப்போ என் ஃப்ரெண்டு சிவா வச்சுக்கோவேன். அவன் இருந்தால் என்ன தெரியுமா பண்ணியிருப்பான், விஐடி மட்டும் இல்லை, அடுத்த காலேஜ், பக்கத்து காலேஜ், பின்னாடி காலேஜ், எல்லா காலேஜுக்கும் சொல்லியிருப்பான். ஆனால் அவன் போயிருக்க மாட்டான், பைத்தியக்காரன். உண்மையதான் இப்போ சொல்கிறேன். பசங்க இல்லை, பசங்க திருத்தவே முடியாது. புரியுதா? புத்திசாலி சார் பொண்ணுங்க. ஏமா சிரிக்கிறா? ஸ்கில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? வில் கம் டு. சரி, பிஃபோர் தட் நான் 3வது ஆள் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த 3வது ஆள் யார் தெரியுமா? இந்த யூடியூப்ல கெரியர் கைடன்ஸ், சோஷியல் மீடியாவில் மதர் தெரேசா மாதிரியே பேசுவான். வில் யூ ஒர்க் வித்தவுட் இன்கம்? அவன் எதுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான்? மதர் தெரேசாவா? எப்படி நம்புறீங்க சார்? இந்த குட்டிச்சோர் ஆனது இந்த சோஷியல் மீடியானால தான். இப்போ ஒரு டைலாக் வேணும் விட்டேன் பிகின் வுட்ஸில் 2 நாள் முன்னாடி. சோஷியல் மீடியானால தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியே மாறி போச்சு, கெரியர் மாறாதான்னு. இது இப்போ வைரல். இப்போ நீ போய் பிகின் வுட்ஸில் P Gandhi பிகின் வுட்ஸ் போன வீடியோ, எனக்கு அந்த மிஸ்கின் டைரக்டர், எனக்கு இஸ் லாட் ஆஃப் பிக் ஃபேன்ஸ் ஆர் தேர். மிஸ்கின் கூப்பிட்டு, ஜெப் சார் கேன் ஐ யூஸ் திஸ் டைலாக் இன் மை நெக்ஸ்ட் மூவின்னு யூஸ் பண்ணிக்கொண்டேன். பரவாயில்ல, தப்பே கிடையாது இல்லை. ரைட், நெவர் பிலீவ் எனி சோஷியல் மீடியா. நான் பேசினாலும் போய் வெரிஃபை. தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கு, கண்ணால் காண்பதும் பொய், காதால் கேட்பதும் பொய், தீவிர விசாரிப்பதே மெய். Never ever believe this social media groups. Never join a WhatsApp group, never join a Telegram group, never fill up a Google form, never do all this. Be very, very careful.
சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணித்தரேன், அது பண்ணித்தரேன். நீ தமிழ்நாடு தாண்டி போதெல்லாம் உட்காந்து கெரியர் கைடன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஐ ட்ராவல் அக்ராஸ் த குளோப். ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோ. ரைட், கண்டிப்பாக இந்த 5 எக்ஸாம் எழுது. ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் சேம். யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் JEE எக்ஸாம்ஸ். Do write VIT, SRM, Amrita, BITSAT. Right, very important. I don't suggest, you can write PES is good, you can with the JEE main. Manipal also is okay, but I don't suggest Amity, Lovely Professional University, SNU. Even Delhi, or I don't prefer. Somebody comes and tells me, Shiv Nadar, I don't suggest. Right. Sir, there are so many seats in IIT, 67,323. Sir, do note about CSAP round. Even if you get 90 percentile through CSAP round, you can join NITs. So if you want more details, maybe you can ask me later. CSAP round, note paniko, do some research. CSAP rounds for NIT. Even if you get 90 percentile, you can get into NIT. If you want to get into NIT Trichy, your score should be 168 to 200 out of 300 in JEE main. If you're targeting NIT Trichy. If you want production civil, your score should be between 165 to 170. If you want computer science electronics, 185 to 200. So now you know the target. You need to prepare for NIT. Sir, I want to write advance. I wanted to get, but before that, sir, I am a very average student. Even if you get 92 marks, between 92 to 100, your percentile will be 90. You can get into few institutions. Wonderful opportunities there by writing JEE. You can even 95 வேணா எவ்வளோ, 99க்கு மேலே வாங்கணும். இப்போ NIT Trichy பண்ணா 200 வாங்கணும். 200 வாங்கணும்னா you need to score 99.9. So you need to know about it. So you know the targets, you need to plan accordingly. If you want to get into IIT Bombay Computer Science, your advanced rank should be less than 70. You want to do IIT Madras, 80 to 175. So only on top inla evlo rank அப்படின்னு. So this is one of the very good information. High demand institutes. Many people will come to me, JP sir, I am doing CBSE. I want to study only in IIT Madras. I don't want to give anything. IIT Madras least preferred course is biological science. The rank is around 10,000. Computer science how much? 500. இதுக்கு 10,000. See the difference. So நான் என்ன சொல்வேன், if somebody asks me, uncle, I got 10,000, I'm getting biological science in IIT Madras, I'm getting computer science or electronics in IIT Tirupati, for example. புரியுதா நான் சொல்றது? I would prefer biological science, but do biological science, but don't do biological science in IIT. Choice based credit system இருக்கு. Completely you can choose computer science, electronics related. You can choose your own credits. Or we can study in IIT Madras itself. Don't worry about the branch. You can choose. One of my students in IIT Kharagpur, he took civil, final year now, Rohit. He joined cyber security. He's become a cyber security professional. படிச்சது civil. But அவன் வந்து choice based creditல கம்ப்ளீட்டாக computer science cyber security related தான் எடுத்தான். This is a flexible learning. So know about this. That's why we gave this, so it will be easier for you. IIT Kharagpurla physics 10,939. A wonderful institute. அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே ஐஐடி ஜோத்பூரில் கெமிஸ்ட்ரி வித் ஸ்பெஷல் 18,000 ரேங்க். ஓகே, இதெல்லாம் விட்டுரு, டைம் இல்லை. ஸோ த நியூ கோர்சஸ் ஹவ் பின் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் IIT this year.
அதில் ஒன்று ஐ have not added because it came very late. நீங்கள் வரும்போது வந்துடும். Do you know that 2 IITs are removing the branch? No more branch. They are going to give come next year B.Tech in Unified Engineering. எல்லா பிரான்ச்சுமே நீ படிக்கணும். நோ ஈசி, நோ ட்ரிபிள் இன், நோ. சார் புரியுதா? நீ ஒன்றும் இல்லை, B.Tech யூனிஃபைடு இன்ஜினியரிங் நியூ கோர்ஸ் இன் ஐஐடின்னு கூகுளில் போய் பார், வரும். Things are changing. So one silence. But new courses they have introduced, see the change. B.Tech in quantum science, B.Tech in intelligent system, biomedical and data, mathematics and computing because computing methods are changing, mechanics and computing methods, environmental economics with sustainable engineering. Things are changing. These are the most emerging courses. There are new emerging courses also. I'll tell you later. BitStat எழுதுனா எவ்வளோ கட் ஆஃப்? Make sure you want to get into BitStat, top things, you need to score minimum 250. So keep a target. BitStat எழுதுனா you need to score minimum 250 out of 390 if you want to get into EC, EEE இந்த மாதிரி. So you know the target, accordingly make your preparations. Sir, I am going to do normal conventional engineering. My first preference will be ECE, EEE, electronics. I am planning to remove computer science, but மனசு வர மாட்டேங்குது. சத்தியமாக என் பையன் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க விட மாட்டேன். ஃபினிஷ்ட். ஐடி கூட எடுத்துருவேன், டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்துருவேன், சிவில் படிக்கலாம், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இது மாதிரிலாம் படிக்கலாம். கோர் இன்ஜினியரிங் தான் சார் ஃபியூச்சர். இல்லை, யூ நீட் டு கம் இன் டு ஸ்பெஷலைஸ்ட். Computer era is good. Do you know IT stocks are falling like nobody's business? Infosys stock has come down by 50%. நல்ல வேலை எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சாலும் விற்றுட்டேன். நான் கொஞ்சம் புதுசாக வச்சிருந்த பயங்கர லாஸ் ஆகும். தெரிய மாட்டேங்குது. போய் பாரு ஸ்டாக்ஸ் வேல்யூ, ஐடி ஸ்டாக்ஸ். Sir, if you're doing electronics communication, the biggest opportunity is going to be semiconductor, robotic design, 50G, but I will put bet on defense electronic system. Sir, defense la huge development is taking. பழைய மாதிரி வார் கிடையாது. முதல்ல வார்னா AK-47 டேங்க் அதெல்லாம் போவோம். இப்போல்லாம் எப்படி வார்? ட்ரோன் அட்டாக், மிசைல், தெரியுமா இல்லையா? கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ லேர்ன் அபவுட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஃபென்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் சிலபஸில் இருக்காது. ஐடி சிலபஸ் கிடையாது. யூ நீட் டு லேர்ன். யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் ஒர்க் ஆஃப்டர் யுவர் 12th. நீங்கள் ஹாலிடேஸில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ட்ரிபிளி படிச்சுன்னா செமிகண்டக்டர், வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜி, அகைன் டிஃபென்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இசி ட்ரிபிளிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. மெனி ஐஐடிஸ் டசன்ட் கிவ் இசி. டூ யூ நோ தட்? Many top IITs never offer you electronics and communication. They give you only electrical engineering. So whatever the thing done, EEE or EC, it doesn't matter. Computer science panna, these are the most thing: quantum computing, spatial, advanced AI tools, wipe coding, master. Wipe coding kuda change ஆகும், agentic coding ஆ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது சார். இது எதுவுமே சிலபஸில் கிடையாது. டேட்டா சயின்ஸில் சிந்தட்டிக் டேட்டா, எல்கியூஎம் மாடல்ஸ். அப்படி டேட்டா சயின்ஸில் வரணும்னா சிந்தட்டிக் டேட்டா நீ போட்டு சும்மா நோட் பண்ணிக்கோ. ஆர்டிஃபிஷியலி ஜென்ரேட்டட் டேட்டா, இதுக்கு மிகப்பெரிய தேவை வருது. இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் கிடையாது, எது வேணால் படிக்கலாம். அங்கே நான் புரிய வைக்கிறேன் சும்மா பேசிக்காக அவனுக்கு புரிகிற மாதிரி. இப்போ சிவா ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காரு. இப்போ he wants to establish some robots and AI agent. What's your name? Tarunya she supplies robotic to Siva. So one silence. She is a robotic manufacturer. She is supplying to Siva. But robotic இப்போ சிவா ஆர்டர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இவனுக்கு வேண்டிய ப்ராசஸை டெஸ்ட் பண்ணுமா இல்லையா? ரோபோட் சரியாக? எஸ் ஆர் நோ? The question is, will Shiva share his original authentic data to Tarunya? Will she share?
கொடுத்தோன்னா இவ கம்பெனி எடுத்துருவா. நீ கொடுப்பியா ஒரிஜினல் டேட்டா டெஸ்ட் பண்ண? So now we need to train our AI agent. Nalla gavani, we need to train our AI agent, we need to train our robots. So we need to create artificial data. நீ synthetic data போட்டனா artificial data created by AI algorithms. புரியுதா சார் நான் சொல்றதெல்லாம்? ஆர்டிஃபிஷியல் டேட்டா போய் சிந்தட்டிக் டேட்டான்னு போடு. அது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு LQM மாடல் வந்துடுச்சு. நீ படிக்கிற டேட்டா சயின்ஸ், இங்கே கொடுக்குற டேட்டா சயின்ஸுக்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. பாவம் சார், சத்தியமாக படிக்கிறவன் கடவுள் காப்பாற்றணும் சார். மெக்கானிக்கலில் டிஜிட்டல் ட்வின் டெக்னாலஜி, வெஹிக்கிள், ரொபோட்டிக் ப்ராசஸ், ரயில்வே. ரைட் சார். சிவில் has got huge, அதில் டனல் இன்ஜினியரிங், மெட்ரோ ரயில், ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சிவிலில் டனல் இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண சார். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் சிவில் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார். ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது. பட் என்னென்னா கொஞ்சம் அழுக்கான ட்ரெஸ்ஸு, கீழே இறங்கணும். இப்போ இருக்கிற பசங்கள்லாம் எப்படி ஏசி ரூம், அப்படியே என்வாயர்மெண்ட் அப்படி தான் வேணும். நல்லா அதெல்லாம் கிடையாது. Labor, blue collar job will be highly paid. One of my students who finished civil tunnel engineering, she earns almost 1.5 lakhs, hardly 22 years, 23 years. அவர் சொல்கிற, அங்கிள் நல்லா இருக்கு அங்கிள், 6 hours தான் ஒர்க், ஐடியில் 14 hours. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அந்த ப்ராப்ளம் they don't keep more than 6 hours. 6 hours அங்கிள், ஜாலியாக 3 தடவை குளிப்பேன். அந்த வந்து காலையில் வரும்போது வந்துட்டு 2 தடவை குளிச்சுட்டு நல்லா தூங்கி. 6 hours தான் ஒர்க். 1.5 லட்சம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. நல்லா இருக்குங்க. பட் எங்கே வேலை செய்யணும்? ஒரே தூசி. ஏசி இருக்குமா? இந்த பயாலஜி பசங்களை திருத்தவே முடிய மாட்டேங்குது சார். வந்து பேசுவாங்க பாருங்க, அங்கிள் எனக்கு பயாலஜினா ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கிள், பயாலஜி ரிலேட்டடாக சார், ரிசர்ச் ஓரியன்ட், இந்த பயோ மெடிக்கல் பயோடெக். சார் நான் என்ன நம்பாத, நீ போய் இன்க்ளூடிங் ஐஐடியில் போய் கேளு, பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு, எவ்வளோ சம்பளம், போய் கேளு. அதுக்கப்புறம் என்ன நம்பு. வெறும் யூஜி டிகிரி வச்சு ரிசர்ச் பண்ண முடியுமா? யூ கேன் டூ ரிசர்ச் ஒன்லி வித் யூஜி டிகிரி. கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க? பயாலஜி. யார் பயாலஜி? கை தூக்குங்க. ரைட், ஓகே. பயாலஜி கேர்ள்ஸ்லாம் பேசுகிறது கேட்டிருக்கியா? சார் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், 11th and 12th ஈஸியான சப்ஜெக்ட் எது தெரியுமா? பயாலஜி. வாத்தியார் சொல்லி கொடுக்கலனாலும் வீட்டில் போய் படித்தா கொஞ்சம் புரியும். உண்மையை சொன்ன. ஆனால் இந்த சனிய ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி 2 தடவை படித்தாலும் புரிய மாட்டேங்குது. இல்லை எனக்கே புரியல. சிவா இந்த பிசிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு தேடிட்டே இருக்கேன், சிக்கவும் மாட்டேங்கிறான். என்ன சப்ஜெக்ட் பா பிசிக்ஸ், அப்பா முடியல சார் என்னால. என்ன சிவா நல்லா இருக்கா? ரைட். எனிவே நீ பயாலஜி பயோடெக் பயோமெடிக்கல் எடுத்தனா ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மஸ்ட் ப்ரிப்பேர். அதில் இம்பார்ட்டன்ட் நீ கற்றுக்க வேண்டிய ரெவல்யூஷனரி டெக்னாலஜி இஸ் கமிங் இன் பயோமெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜி. லேர்ன் அபவுட் டிஜிட்டல் பயாலஜி. இப்போ வந்து சும்மா இருக்கும்போது பண்ணி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் டிஜிட்டல் பயாலஜி. கம்ப்யூட்டேஷனலையும் பயாலஜி இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க. நல்லா இருக்கு, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். லாட் ஆஃப் யூடியூப் சேனல்ஸ் ஆர் தேர், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஸ்டடி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்னும் 3 yearsல TCSல 50% will be AI agent equal to employees. June 9th எக்கனாமிக் டைம்ஸில் நான் இது வந்து போன வருஷம் இந்த இடத்துல பேசினேன். பட் யாரும் நம்பலை. நான் பேசி எக்ஸாக்ட்லி 1 yearக்கு அப்புறம் TCS சேர்மன் பேசுகிறார். ஜேபி சார் சொல்கிறாருன்னா சும்மா சொல்ல மாட்டார். அடுத்தது டேட்டா சயின்ஸ்.
நீ போய் கூகுளில் போய் 50% of data centers will be cancelled. 16th April, 50% of data quietly been cancelled. Why tech companies are quietly delaying AI data centers? நான் 2 வருஷம் முன்னாடி பேசிட்டேன் பிகின் வுட்ஸில். பாவம் சார் அந்த டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களாம் போய் வெரிஃபை பண்ணிக்க. என்ன நம்பாத, நான் கூகுள்லேருந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்திருக்கேன் யூடியூப்பில். சிந்தட்டிக் டேட்டா வந்தபோது உனக்கு எதுக்கு டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிற? சார் என் பையன் இல்லை பொண்ணு இப்போ 12th படித்தா மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நாட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் ஈஸி, பிடெக் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன் ஆனந்த் நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி. Admission through JEE main score interview, the website is given. சார் போன வருஷம் இப்போ திவ்யான்னு சொல்லி என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு இது ஸ்டேட் போர்டு நாட் சிபிஎஸ்சி கட் ஆஃப் 152 குப்பு மார்க் ஸ்டேட் போர்டில், ஜேஇயில் ஜஸ்ட் டு பாஸ். நான் சொல்லி நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியில் பிடெக் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஜாயின் பண்ணிட்டான். இப்போ செகண்ட் இயர். யூ நோ தட் வேர் ஷீ இஸ் நோ செகண்ட் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இன் ஐஸ்லாண்ட் in the global warming center. ஈவன் 99.9 வாங்கி ஐடி போனோம் போல எவ்வளோ போயிட்டா திவ்யா. 1.5 லட்ச ரூபா இன்டர்ன்ஷிப் டெய்லி மாதம் 1.5 லட்ச ரூபா அவங்க அப்பாவுக்கு அனுப்புகிறார் செகண்ட் இயர். அவங்க அப்பா நல்ல ஜாலியாக இருக்கார். இவளுக்கு எதுவும் செலவும் கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரீ. வர இன்டர்ன்ஷிப் அமௌண்ட்டாக அவள் அப்பாவுக்கு அனுப்புகிறா. தப்பு செகண்ட் இயர்லேருந்து சம்பாதிக்கிறா. Sir, do you know that 70% of world research is happening in global warming? How to reduce carbon emission? It's not in AI. நீ போய் பாரு, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. We have a national university on climate change. போய் பாரு, வெரிஃபை பண்ணு. Do you know that with JEE you can even enter into IIM AI management course? Wonderful. JEE la mark kammiya vaangnalum I am giving you opportunity. You can go to IIM Sambalpur in Odisha. Wonderful. Merit list will be prepared on based on JEE main score. The website irukku, you need to apply. இன்னும் உட்காந்துட்டு அந்த பழைய IIT NIT வந்து apply. மாற்றம் ஒன்றே மாறாது சார். எவ்ரிதிங் வில் சேஞ்ச். வாட் இஸ் இன் த டாப் ஹேஸ் டு கம் டவுன், வாட் இஸ் இன் த டவுன் ஹேஸ் டு கோ அப். இல்லை உண்மைதான். ஐ எம் கிவிங் யூ ஆப்ஷன்ஸ். உன் பேர் மறந்துருங்க. தருண். சிவா நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. தருண், யா தரு. ஓகே. இல்லை எப்போவுமே எனக்கு இந்த முன்னாடி உட்காரவங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க. தரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே ஃப்ரெண்ட்? எஸ். என்ன சிவா? இப்போ தரு வந்து அங்கிள் நான் தரு பேசுகிறேன்னா கண்டிப்பாக பேசுவேன். அது பின்னாடி இருந்து கூப்பிட்டா சத்தியமாக பேச மாட்டேன். will you talk to unknown person? இப்போ தருண் சொன்னால் எனக்கு தெரியும். இப்போ சிவா தின்னா நல்லா மொட்டை அடிச்சுட்டு ஜம்முன்னு முன்னாடி வந்துட்டேன். need to come and sit in the front. வா. Sir, even IIM Mumbai Pune campus offers a wonderful business and digital science and business. Digital science and business is going to create biggest opportunities. Again, admission is through JEE main. So a lot of new openings are coming. IIM Lucknow is giving. All IIMs are equal to IITs. Sir, if you want to become a scientist, you want to get a government post, then you need to write UPST, not UPSC, UPST exam. Purely a scientist job in the government. Sir, no fees. Sir, தெரியுமா ஃபீஸ் கிடையாது. ஜாபும் கவர்மெண்ட் ஜாபும் கொடுத்துட்றோம். A wonderful exam to write if you're interested in research career. நோட் பண்ணலையா? Another exam, NEST exam, NICER, NEST, but I put for 2027, that's your seniors, but you can put for NEST 2028 வரும்போது. Integrated program, even pure science can write. A wonderful institute for research.
But I would rather prefer this. ஐசர் இப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா இல்லையா, சொன்னாரா இல்லையா, ஐசர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். பட் அவன்கிட்ட நான் சொன்னேன், அவன் ஈ வென்ட் டு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ், பட் ஐ வுட் ஹவ் சஜஸ்டட் இம் டேக் ஐஐடி சென்னை. Do you know IIT Chennai has got a wonderful course, one of the most emerging, medical science and engineering. இங்கே இருக்கிற மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், if somebody asks me, uncle, can I do medical science? Yes, you don't have to need biology, you don't have to write NEET. But writing ISER aptitude test, you can sift. Do you know this? Do write ISER aptitude test, and if you get good marks like your thing, join this course. Wonderful. BS in Medical Science and Engineering, interdisciplinary. Wonderful course. Even maths, physics, chemistry, computer science students can do it. So Purida, it's not through JEE, it's through ISER aptitude test, IIT. ISER expected marks are outre. Sir, if somebody asks me, uncle, I am very much interested in research in computing. You told about invisible computing, you told about spatial computing, quantum. I want to do research in computing. Then you need to write this particular exam. It is known as UGEE. The only research computer science program is offered officially in India in IIIT Hyderabad. Not through JEE. You need to write GE. The course name is BTech Master of Science by Research. A wonderful course for research in computing. இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது சார், மார்க் கம்மியாக வாங்கினாலும் போகலாம். புரியுதா? I am giving you options. If somebody asks me, uncle, அப்பா கிட்ட பணம் இல்லை அப்பா, அங்கிள் கம்மியான ஃபீஸு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கணும். வண்டர்ஃபுல் யூனிவர்சிட்டி, ரயில்வே யூனிவர்சிட்டி, ஜிஎஸ்வி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி, அட்மிஷன் த்ரூ ஜேஇ மெயின், ஜோசா கவுன்சிலிங். ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணுறது எல்லாமே ஐஐடி NIT, இதெல்லாம் ஃபில்லப்பே பண்ணலாமா. இந்த வருஷம் 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஜாயின் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவன் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான், அங்கிள் சூப்பர் அங்கிள், கவர்மெண்ட் ஜாபு, ஃபீஸ் 12,000 ரூபா. கிருஷ்ணா காலேஜில் போனால் 7 லட்ச ரூபா, மணக்குள்ள 4-5 லட்ச ரூபா. எவ்வளோ ஃபீஸு? 12,000 ரூபா. உங்கள் ஸ்கூல் ஃபீஸோட கம்மி. படிக்கலாமா இல்லையா? ஃபீஸும் கம்மி, கவர்மெண்ட் ஜாப். Do you know government job in railway engineering is better than IAS, IPS? Do you know this? Railway engineering la, you become engineer in railways, till lifetime you, for your family, second AC is free, travel, apartment free, medical free. IAS la retire ஆனா வெறும் பென்ஷன் தான், பங்களா காலி பண்ணிடணும். புரியுதா? ஏன் படிக்கக்கூடாது? படிக்கலாம் சார், தப்பே கிடையாது. மார்க் கம்மியாகனாலும் போகலாம். ஆல் கீப் இன் சாய்ஸ். சார், if you want to get into food technology, சார் ஃபுட் டெக்னாலஜியில் salary கம்மி. நல்லா கவனி, not much salary. But if somebody wants to, uncle, I want to start my own business, entrepreneurship, then join food technology. National Institute, எப்படி ஐஐடி வந்து இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு IIM, ஃபார் ஃபுட் டெக்னாலஜி வி ஹாவ் நிஃப்டம். அந்த பேரே பாரு, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி என்டர்பிரனர்ஷிப், நாட் ஜாப் ஓரியன்டட். ஸோ ஃபுட் டெக்னாலஜி, இட் இஸ் நாட் ஜாப் ஓரியன்டட், இட் இஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓரியன்டட். If a parents has some money to invest, yes. Admission through JEE main. எல்லாமே JEE main தான் சார். சார் next. Sir, if somebody asks me, uncle, I cannot score much marks in JEE, my parents willing to send out of Tamil Nadu or Pondi, which are the 3 most emerging engineering course which is going to give you fantastic job? I read this 3. BTech in defense, smart and sustainable, semiconductor. But it's available only in Symbiosis Skill University, Pune.
wonderful job opportunities. These are the one of the most emerging. Keep it choice. உங்க அப்பாட்ட சொல்லி எல்லாம் பேசு. If you want to get into space, you need to get into very good marks in JEE main advance. Only புத்திசாலியா இருந்தா தான் முடியும். அதுக்கு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி, ISROட இன்ஸ்டியூட். They offer 3 courses: aerospace, electronics communication and computer science. அப்புறம் டியூவல் டிகிரி இருக்கு, அது வேண்டாம். Admission through JEE advance, your advanced score rank should be less than 3,500. You need to score very good marks in advance to get into Indian Institute of Space Technology if you want to work in ISRO. So you need to really prepare well if you want to get into Indian Institute of Space Technology. So if you are very good in mathematics, then you need to keep mind one of the best institute, Chennai Mathematical Institute, is a 4 years professional course. They have a separate entrance exam, only maths. So one of my favorites this year, B.Tech in law. B.Techல ஈஸி ட்ரிபிள் இ கம்ப்யூட்டர்லாம் போய் லா வந்துருச்சு. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா? இப்போது சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் ஆல்மோஸ்ட் 3,000 crowd ஃபார் மை ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 3,000, நோ பிளேஸ் டு ஈவன் ஸ்டாண்ட். என்னுடைய 30 வருஷம் சர்வீஸில் இப்படிலாம் நான் எதிர்பார்க்கல. ஒரு பொண்ணு எந்திரிச்சா, 12th முடிச்சதா, உன்னோட சீனியராக இருக்கணும். யூ நோ வாட் ஷி செட்? JP sir, can you stop your speech? So many VIPs from IIT directors, pin drops and எந்திரிச்சு, can you stop your speech? Now why? I don't want to listen. I said, get out. I'm going to go out, sir, don't worry, but I want to ask some 2-3 questions to you, then go out. Why you're not liking my speech? அப்படின்னா, சார் ஃபென்டாஸ்டிக் சார், சத்தியமாக சொல்கிறேன், உண்மையை பேசுகிறீங்க, நிஜமாக பேசுகிறீங்க. பின்ன ஏன் வேணாம் சார்? அப்போ என்ன வேணும்னு கேட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கேள்வி, உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க? சார், ஐ ஹாவ் அ சன் அண்ட் டாட்டர். சன் 28, டாட்டர் 26. ஓ, என்னோட பெரியவங்களான்னு கேட்டாங்க. ஆமாம், நேச்சுரலி elder to you. ஓகே, they are settled well. Yes, my daughter is got a startup. My son is in Canada. Both of them well settled. Okay, good. Uncle, அப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி அங்கிள். Think that I am your daughter. உங்கள் பொண்ணு இப்போ 12th படித்தா என்ன படிக்க வைப்பீங்கன்னு சொல்லுங்கள், நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இதுக்காக உங்கள் லெக்சர் 3 மணி நேரம் கேட்டு நோட்ஸ் எடுத்து ஆய்வு செய்து எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அங்கிள். நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்கள் மேலே நம்பி கைத்தட்டலாம். சத்தியம் எவ்வளோ புத்திசாலி பாரு. நான் உட்காந்து இதுக்கு ரிசர்ச்லாம் பண்ண, நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் பொண்ணு நினச்சிட்டு நல்லா சரியான ஆள் போல் இருக்கு. என்ன சிவா, நீ அந்த நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அப்புறம் எப்படிலாம் இருக்காங்க கேர்ள்ஸு. சத்தியம் கேர்ள்ஸ் பயங்கர ஆளுங்கப்பா. ஏண்டி சிரிக்கிற? உண்மைதான்டே, இல்லை உண்மைதான். இல்லை, ஈவன் யூஆர் லைக் மை டாட்டர், ஐம் சேயிங். அப்படி தான் இருக்கணும். நான் எப்பவும் சொல்லுவேன், பொண்ணு எப்பவுமே தைரியமாக இருக்கணும், ஸ்ட்ராங். எனக்கு எங்கே தெரியுமா, ஜெயலலிதா அம்மா. நான் எப்பவும் சொல்லுவேன், எல்லா கேர்ள்ஸ், ஆல் கேர்ள்ஸ் ஷுட் பி லைக் ஜெயலலிதா அம்மா எக்ஸப்ட் மை வைஃப். உண்மைமா? என்ன சிவா, கல்யாணம் பண்ணி பாரு தெரியும். இல்லை, நான் ஜாலியாக பேசுவேன். அதனால தான் எவ்ரிபடி லைக்ஸ் மீ. கலாம் சார், எவ்ரிபடி. ஐ எம் வெரி வெரி ஜோவியல். நம்மளால் அழுவ முடியாது சார். நம்மளுக்கு ஒரு இது சில பேர் பாரு கவலையாக இருக்கு. என்னடி கவலை? பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்க்குறாங்களா? என்ன கவலை? என் ஃப்ரெண்டு என் பொண்ணை பாரு, தருண் பாரு, 10 பேர் கல்யாணம் பண்ண மாதிரி உட்காந்துருக்கா ஜம்முன்னு முன்னாடி.
சிரிமா, என்ன ப்ராப்ளமா? பில்கேட்ஸுக்கு, கடவுளுக்கே ப்ராப்ளம், நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வராது? கடவுளுக்கே ப்ராப்ளமா? நேற்று கூட மணக்குள விநாயகர் போகும்போது அந்த எழுத்தை கேட்டேன். நான் சும்மா ஜோவியெல்லாம் பேசினேன். மணக்குள விநாயகருக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லையான்னு கேட்டேன். அந்த இது பண்ண வரல இல்லை, எல்லாம் நோமினால என்ன சார் இப்படிலாம் கேட்குறீங்க? எவ்ரிபடி ஹஸ் அ ப்ராப்ளம் சார். லைஃப் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். அதனால் ஜாலியாக இரு, சிரிச்சுட்டே இரு. புரியுதா? ரைட்? நெவர் கெட், எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஹஸ் காட் அ சொல்யூஷன். ரைட்? ஸோ நெவர் கெட் வரிட். B.Tech law is fantastic சார். உனக்கு புரிய வைக்கிறேன். இப்போ வந்து தருண் has got factory and she runs with AI agent and robots. Siva also has got AI agent robots. பட் சிவா கொஞ்சம் புத்திசாலியா அவனுடைய AI யூஸ் பண்ணி இவருடைய டேட்டாவை மைக்ரேட் பண்ணிட்டான். ஒன் சைலன்ஸ். இவ கோர்ட்டுக்கு போறா. வாட்ஸ் யூர் நேம்? கிருத்திகா வந்து பிகாம் LLB BBA LLB படிச்சுட்டு லாயராக இருந்தா, she can fight with the technology? Yes or no? No. So future is going to be even legal, lot of legal problems are going to come because of AI agents are going to be created. So we need AI with law. Sir, புரியுதா சொல்றதெல்லாம்? Fantastic opportunity for this. என் பொண்ணு இருந்தால் இதுதான் படிக்க வைப்பேன். நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் சொன்னேன், either climate change or B.Tech law. You know, the most emerging, Magendra University, only Hyderabad offers one of the newest, first of its kind. It's a wonderful program, and especially for girls sitting at home, you can work at home. Right? So B.Tech LLB is really good. Next. Sir, இங்கே இருக்கிற கேர்ள்ஸுக்கு பேக்டோர் என்ட்ரி, சுவன் சைலண்ட், நாட் ஃபார் பாய்ஸ். இங்கே இருக்கிற கேர்ள்ஸ், மை ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு கேர்ள் சுவன் சைலன்ஸ் சிபிஎஸ்சியில் 64% தான். ஜேயில் ஜஸ்ட் டு பாஸ். ஷி இஸ் ஜாயின்ட் IIT. ஜேயில் ஜஸ்ட் நோ அட்வான்ஸ் சார். Can you believe you can go to IIT without writing advance? IIT Mandi, Simla, wonderful institute, very safe. They offer integrated MBA, admission through only JEE main, no advance. 70% weight to JEE main, 30% to personal interview. Very important, 20% female quota. இந்த வருஷம் 18% தான் ஃபில்அப் ஆயிருக்கு. இப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் யாராவது சீனியர் ஜஸ்ட் பாஸ் வாங்கியிருந்தா IIT போயிருக்கலாம். நல்லா இருக்குல்ல? உங்களுக்கு இல்லைப்பா, பொண்ணுங்களுக்கு தான் கோட்டா. நான் அதனால தான் இப்போ நான் கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறது, அடுத்த ஜென்மம் இருந்தால் பொண்ணாக பிறக்கணும். இல்லை ஆசை இருக்கும் இல்லையா தருண்? சிவா, அடுத்த தடவை பொண்ணா பிறந்தெல்லாம் விடு, வேணாமா? Suvan silence. Sir, keep note, girls, wonderful. If your parents allow you to Simla, a wonderful course to do in IIT. Sir, IIT partner gives online, mainly for thing, I don't suggest this. We'll come to NEET, sir. நீட்டில் இது வந்து தமிழ்நாடு கட் ஆஃப் வெயிட் பண்ணிக்கோ. இதில் வந்து ஒரு 10 மார்க்ஸ் குறைச்சிடு பாண்டிச்சேரிக்கு. இப்போ 575 ஓசியாக இருந்துச்சுன்னா, பிசியாக இருந்துச்சுன்னா 535, எம்பிசினா 505. எவ்வளோ மார்க் வாங்கணும்? வெறும் 18,000 ரூபா ஃபீஸில் நீ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் பாண்டிச்சேரியில் படிக்கணும்னா எவ்வளோ கட் ஆஃப்? இப்போ யாராவது அங்கிள் நான் வந்து 520 வாங்கியிருக்கேன் பிசி, எனக்கு MBBS சீட் கொடுப்பாங்களா? கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட்டில் கொடுப்பாங்க. உங்கள் அப்பா வருஷம் 5 லட்ச ரூபா கட்டணும். அங்கிள் 450 மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அங்கிள் நீட்டில் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட், எனக்கு MBBS சீட் கொடுப்பாங்களா? கொடுப்பாங்க. செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா, உங்கள் அப்பா வருஷம் 22 lakhs கட்டணும். அங்கிள் 150 அங்கிள்
720க்கு just 150. Will I get MBBS seat? Yes. உங்கள் அப்பா வருஷம் 32 லட்ச ரூபா கட்டணும். So if you score between 150 to 400, your parents has to shell out 32 lakhs, 400 to 500, 22 lakhs, 500 to 530, 5 lakhs, more than 530, only 18,000. Choice is yours. படிக்கணும் சார். சும்மா உட்காந்து நினப்பு பண்ணிட்டு நீட்டுக்கு படிக்கிறேன், படிக்கணும். இன்னிலிருந்து படிக்க ஆரம்பி. Sir, if you want to get into Armed Force Medical College, girls only 30 seats, boys only NEET exam கிடையாது. You need to be top 500 students in overall rank in India. After that, they will call you for English test, then psychological test, then interview, medical examination, then only they will give you Armed Force Medical College. சும்மா நீட்டில் மார்க் வாங்கினா மட்டும் போதாது. But Armed Force Medical MBBS is fantastic. It's lifelong opportunity for you. But to get into AFMC, All India quota, you need to score AIMS JIPMER 680 plus out of 720. So now we are giving you everything in advance so that you plan things. உட்காந்து பாய் ஃப்ரெண்டு, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, வேர்ல்ட் கப், கிரிக்கெட்டு முடிஞ்சிருக்கு. படிக்க ஆரம்பி சார். Sir, very important update. Hope you know that this time there was a big controversy. A Maharashtra student NEETல வந்து அவனுக்கு துபாய் எக்ஸாம்ஷன் தெரியுமா? எஸ். இப்போ அது கோர்ட்டுக்கு போய் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் has given a very new order. See, please remember, go home today. Any exam, including JEE, you can't choose your exam city centers. Exam city will be allotted on the basis of your Aadhaar card address details. I went to Sacred Heart, Viluppuram. One parent was saying, sir, எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து நகரியில் வேலை செய்கிறாரு, எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஆதார் கார்டு அங்கே இருந்தது. டியூ டு சம் ப்ராப்ளம் ஐ ஹவ் டு கம், மை சில்ட்ரன் ஆர் ஸ்டடிங் இயர். அப்போ எனக்கு வந்து எக்ஸாம் இது வந்து எங்கே அலாட் ஆகும்? நகரில் தான் அலாட் ஆகும், ஆந்திராவில். ஸோ எக்ஸாம் சென்டர், எனி CUET ஆர் எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், தி சென்டர் வில் பி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் யுவர். ஸோ கோ ஹோம் அண்ட் செக். And you want to write in Pondicherry, make sure you change the address into Pondicherry if the Pondicherry address is not there. Purida? Go home, keep it note. Sir, in email, MBBS degree and earned abroad is finished. A latest information, National Medical Commission has made it very clear, only degrees obtained through English medium instruction. Countries like Russia, China, any other nation's local language will not have the degrees recognized. சார், நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, தியரி இங்கிலீஷில் இருக்கும், கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியானும் செகண்ட் இயர்லேருந்து. கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய லோக்கல் லாங்குவேஜில் தான் பண்ண முடியும், இங்கிலீஷில் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து சிவா வந்து சைனாவில் பண்ணுறாரு, இல்லை ஃபிலிப்பைன்ஸில் பண்ணுறாரு. கிளினிக்கல் சைக்காலஜி, கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் வந்து செகண்ட் இயர்லேருந்து வந்துடும். அங்கே இருக்கிற பேஷண்ட் அவன் பண்ணோம், அந்த பேஷண்ட் இங்கிலீஷ் பேசுவானா? அவனுக்கு தமிழ் தெரியுமா? அப்போ யூ ஹேவ் டு டூ இட். நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் சேஸ் உனக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜே கிடையாது, பிகாஸ் யூ நாட் டன் எனி திங், பிகாஸ் யுவர் லாங்குவேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், யூ நாட் எலிஜிபிள். ஸோ இனிமேல் ஃபாரினில் போய் MBBS பண்ணுறது இட்ஸ் பிகம் நெக்ஸ்ட் டு இம்பாசிபிள். Government has very clearly, student will also have to require to provide proof that the respective university delivers medical course only in English, 100%, not even partially. Very clear Supreme Court notification. அதனால இப்போ 2 வாரமா இந்த ஃபாரின் ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக நின்று போச்சு. ஸ்டடி MBBS அப்ராட் அப்படியே டவுன் ஆயிடுச்சு. சார், ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க. இனிமேல் படித்தா MBBS எங்கே படிக்கலாம்? இந்தியாவில். அதுக்கு ஒன்று அறிவு இருக்கணும், இல்லை பணம் இருக்கணும், பெட்டி இருக்கணும். ஏம்மா சிரிக்கிறேன்? பெட்டி இருக்கா? இருக்கு, உங்கள் அம்மாட்ட கேள். எல்லா வீட்லேயும் மீனாட்சி ஆட்சி கொடி கட்டி பறக்குது. எங்கள் வீட்லேயும் சிரிக்காது. எங்கள் வீட் என்ன சிவா, எங்கள் வீட்டில் மீனாட்சி ஆட்சி தான். சிரிக்காதுமா, எங்கள் ப்ராப்ளத்தை இப்படிலாம் சொல்லிக்கலாம், அவ்வளோதான்.
கிருத்திகா இல்லையா? உங்கள் வீட்டில் எப்படி? அப்பாவா அம்மாவா? அம்மா. பார்த்தியா, நம்ம கட்சி. சிவா சிரிக்காது சிவா, எல்லாம் டைம் இருக்கு இன்னும் உனக்கெல்லாம். சார் யூ கேன் டூ ஃபிஷரிஸ் ஆல்சோ. ஃபிஷரிஸில் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. ஃபிஷரிஸில் வந்து ஐ வில் சஜஸ்ட் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் ஆர் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங், நாட் அதர் கோர்சஸ். ஃபிஷ் மேபி யூ கேன் டூ இட், பட் யூகே இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். அதுக்கு இங்கே படிக்கலாம், பட் அதே இங்கே நீ 1.5 கோடி ரூபா கொடுக்கணும், அங்கே 2.5 கோடி. அதுக்கு இங்கே அதுக்கு 2.5 கோடி கொடுக்குது. ஆஸ்திரேலியா போகிறா, பணம் நிறையா இருக்கா? இருந்தால் எனக்கும் அனுப்பு. என்ன சிவா, கரெக்ட் தானே? நம்ம 2 பேர் எடுத்துக்கலாம், 50-50. நீ உனக்கும் தாங்க, வா, நீ என் பொண்ணு தானே. பையனுக்கு கொடுக்கும்போது பொண்ணுக்கு கொடுக்கணுமா இல்லையா? என் பொண்ணு வர இப்போவே சொல்கிறா, அப்பா பையனுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறீங்களோ அதே எனக்கும் கொடுக்கணும். சரியான ஆளுங்கப்பா பொண்ணுங்க. ரைட். அக்ரி இதெல்லாம் சும்மா சார். இனிமேல் இந்த அக்ரி படித்தா ஐஏஎஸ் எல்லாம் பொய். யார் சொன்ன அக்ரி படித்தா ஐஏஎஸ்? எல்லாம் கிடையாது. இரு, அக்ரியில் வந்து பெஸ்ட் ஐ வில் சஜஸ்ட் ஹார்டிகல்ச்சர், அப்புறம் ஃபாரஸ்ட்ரி, அப்புறம் அக்ரி. அதில் தான் க்ரீனில் போட்டிருக்கேன். பட் வெறும் ஹார்டிகல்ச்சர் கிடையாது. ஆஃப்டர் ஹார்டிகல்ச்சர் லேர்ன் அபவுட் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங். இதுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சார், இந்த ஃப்ளாரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங். ஸோ உனக்கு தெரிஞ்ச ஹார்டிகல்ச்சர் இருந்தால் சொல்லு சார். துபாயில், ஃபின்லாண்டில், ஏன் ஈவன் ஆர்டிக் சர்க்கிளில் ஆள் தேவைப்படுது. இப்போ துபாய் நீ வந்து போயிருக்கோ இல்லையோ, நீ போய் பாரு. இட் இஸ் அ டெசர்ட். இட் லுக்ஸ் லைக் அ டெசர்ட் துபாய் சிட்டி. நோ, நிறையா இருக்குது. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ வந்து கிருத்திகா வந்து உதாரணத்துக்கு ஆர்கிடெக்ட் படிக்கிறா, இப்போ சிவா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறான். பட் அவங்களுக்கு வந்து இப்போது இவங்க ஆர்கிடெக்டுக்கு வந்து வில் நாட் நோ வாட் பிளான்ஸ் கேன் க்ரோ, ஹவு த லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் இன் டெசர்ட். இப்போ இவங்க வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் படிச்சிருக்காங்க. பிஜியில் வந்து ஆர்கிடெக்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. பிஜியில் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் இஸ் ஆர்கிடெக்சர், 2 இன்டகிரேட் ஆகுது. இப்போ துபாயில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, ஃபின்லாண்டில். இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் ஐ ஆல்வேஸ், பிகாஸ் ஐ எம் வெரி க்ளோஸ் டு மை டாட்டர், மை சன் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஹிஸ் மதர். எல்லா வீட்லேயுமே அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. நான் என் பொண்ணு எது கேட்டாலும் செஞ்சு கொடுத்துருவேன். இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் சொல்கிறான், அப்பா சி ஸ்டடிட் இன் கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல் லைக் யூ. அந்த கிறிஸ்டியன் ஸ்கூலில் அந்த கிறிஸ்மஸ்லாம் சாந்தா கிளாஸ் எல்லாம் நிறைய செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸ்கூலில், க்ளூனியில். சடனாக என்ன இந்த வயசில் பாரு, 22 இயர்ஸில் சொல்கிறேன், அப்பா ப்ளீஸ் டேக் மீ டு ரியல் சாந்தா கிளாஸ். நான் சொன்னேன், அவர் ஆர்டிக் சர்க்கிளில் இருக்கார். பரவாயில்ல வா. ஆர்டிக் சர்க்கிள் கூட்டிகிட்டு போனேன். -24 டெம்பரேச்சர். அங்கே போய் சாந்தா கிளாஸை பார்த்து உட்காந்து பேசி, அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஜெய்பி சார் எனிபடி யூ நோ, யூ வாண்ட் டு see that photo? சாந்தா கிளாஸ், want to see the real Santa Claus? To my wife. கேமரா இருப்பா, போகும்போது வேணா காமிக்கிறேன். Anyway, my daughter was lucky enough to see the Santa Claus in Arctic Circle. Good. Great experience in Arctic Circle. அவர் கூட சொல்கிறார், ஜேபி சார் கேன் யூ சென்ட் சம் பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியா டு டெக்கரேட் மை வில்லேஜ், சாந்தா கிளாஸ் வில்லேஜ். ஐ நீட் பீப்புள் ஹூ கேன், எல்லாமே ஸ்னோ, யூ நீட் டு ஹாவ் க்ரீனரி. புரியுது நான் சொல்கிறதெல்லாம்? சார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்குது சார். நீ சும்மா நான் படித்தேன் அப்படிலாம் கிடையாது சார். நான் படித்தேன், எனக்கு வேலை கொடுங்க. அந்த காலம் மலையேறி போச்சு. என்ன தேவை அது படித்தாதான் சார் வேலை. அப்போ யூ கேன் டூ ஈவன் ஹார்டிகல்ச்சர், ரைட்? எங்கே இது? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
Veterinary science, very good, but you need to have a very good cutoff. Veterinary science. Next, forensic science க்கும் வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு. If anybody wants to do something, biology students, forensic science. But I will definitely put on neuroscience, very good options. Neuroscience வந்து best institute NIMHNS, தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சவிதாவில் இருக்குது, எஸ்ஆர்எம்மில் இருக்குது சென்னையில். வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் சார் எனக்கு மெடிக்கல் கிடைக்கல, பட் ஐ வாண்ட் டு பி இன் மெடிக்கல் சைட், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நியூரோ. வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதில் வந்து குட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் டுடே. பட் இன்னும் பெட்டர் என்ன தெரியுமா, இரு இந்த ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பொண்ணு கேள்வி கேட்டால், அப்போ அந்த பொண்ணுங்க கேள்வி கேட்குறது நல்லாயிருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த கேள்வி. அவள் எந்திரிச்சா, அங்கிள் எம்பிபிஎஸ்க்கு இவ்வளோ கட் ஆஃப் வாங்கணும், ஜேஇக்கு இவ்வளோ கட் ஆஃப் வாங்கணும், அது ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் கேட்குற கேள்வி பதில், அறிவும் இல்லை பணமும் இல்லை. எனக்கு வழி சொல்லுங்கிறான். இல்லை கை தட்டலாம்ப்பா, என்ன சூப்பர் கேள்வி சார், நல்ல கேள்வி இல்லை, அறிவு நல்ல கேட்ட, அறிவும் இல்லை பணமும் இல்லை. என்ன கிருத்திகா, நல்ல கேள்விதான். எப்படிலாம் கேட்குறாங்கப்பா, ஐயோ. ரைட், நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன், ஃபென்டாஸ்டிக் கோர்ஸ் இஸ் தேர், டூ கிளினிக்கல் எம்ப்ராய்லஜி. எம்எஸ்சி பிஎஸ்சியில் நீ வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி, அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸு, இல்லை சித்தா, ஹோமியோபதி, எது வேணால் படி, அது மினிமம் மார்க் ஆனாலும் அது கிடச்சிரும். எம்எஸ்சி கிளினிக்கல் எம்ப்ராய்லஜிக்கு வா. வாட் இஸ் கிளினிக்கல் எம்ப்ராய்லஜி? டெஸ்ட் டியூப் பேபி. நீ உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கேளு, ஒரு 10-12 வருஷம் முன்னாடி பாண்டிச்சேரியில் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்னு ஏதாச்சும் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்ததா? இப்போ ஐஸ்வர்யம் நிறைய வந்துச்சு தெரியுமா? இரு, ஸோ ஒன் சைலன்ஸ், இரு, I'll tell you reason why, please. நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது எனக்கு ஏஜ் 24, என் ஒய்ஃப்க்கு ஏஜ் 20, பிகாம் ஃபைனல் இயர் படிச்சிருந்தான், கல்யாணம் பண்ணி விட்டாங்க. இப்போ என் பொண்ணுக்கு 26 வயசு ஆகுது. கல்யாணம் பண்ணி சொன்னால் திட்டுறாமா, சரி திட்டுறா. நேற்று கூட திட்டு வாங்கினேன். நேற்று காலையில் அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு பெங்களூர் மாப்பிள்ள வர வந்தது, நான் ஃபோன் பண்ணேன், உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா, எப்போ பார்த்தா நீ திட்டுறாடா, என்ன பண்ண முடியுது, அதுதான் நீ அவளை மாதிரி தான் இருக்க, இது உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லி சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். One silence. When we got married during 1990s, you know what is the average age for Indian women to get married in those days? நீ பிறந்திருக்க மாட்டா. 18 to 20. இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா? 18 to 21. So one silence. 20 years, 21 years கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. இப்போ right now in India, average age for Indian women to get married is 24 to 26. Yes? But what WHO is saying, the average age for Indian women to get married after 5 years is going to be 28 to 30. So one silence. இப்போ என் பொண்ணு கூட என்ன சொல்றா, அப்பா I'll get married in 28. இப்போ நாங்க கல்யாணம் பண்ணும்போது there was no late marriage. As per Indian genetic, நீ 12th படிப்ப, when Indian women crosses 27 years, the fertility ratio to give birth child drops by 30%. இப்போ லேட் மேரேஜ் நிறைய வரதுனால தான் இவ்வளோ ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் வருது. புரியுதா? அந்த 1990 கிடையாது. புரியுதா இல்லையா? இப்போ வந்து இன்னும் லேட் ஆகுது. இப்போ நானே கேட்குறேன், இப்போ இங்கே இருக்கிற என்னுடைய டாட்டர்ஸ், வில் யூ கெட் மேரிட் பிஃபோர் 24? அங்கிள் என்ன அங்கிள் என்ன கேள், நீ சிரிக்காது, இரு வரேன், உனக்காகவே வந்திருக்கேன். Nobody is going to get married before. Everybody wants to. கேட்டா என்ஜாய் பண்ணணும், என் பொண்ணு அப்பா என்ஜாய் பண்ணணும், பணம் பண்ணணும், சொந்த காலில் நிற்கணும். பா என்ன டைலாக் எல்லாம் பேசுறீங்கப்பா. இல்லை ஒரு இப்போ இதில் என்ன தெரியுமா பாவம்? யார் தெரியுமா பாவம்? என்னுடைய அருமை பசங்க. சத்தியமா பாவம் தானே.
எனக்கு மகரிஷி வித்யாமந்திரில் ஒரு பையன் எந்திரிச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டான் பாருங்க, அங்கிள் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு 30 வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாதான்னா. சத்தியமாக ஆகாது சிவா, பொழப்ப பார்க்கலாம். இல்லை சொல்லிடலாம்ல, ஏதோ நினப்பில் இருப்பாங்க இல்லையா பசங்க. None of your sisters are ready to get married before 24. சிஸ்டர் தான், வேற எதுவும் நினச்சிக்காது. பிரதர் தானே எல்லாமே. ஏன்பா இல்லையா? ஸோ வை டோன்ட் யூ நீ வந்து ஒரு ஐஸ்வர்யம் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்னா போய் கேளு. யூ நோ வாட் இஸ் த சேலரி தே பே? பெட்டர் தென் மெடிக்கல். அதுதான் உங்கள் சார் பேசும்போது சொன்னாரியா, ஈவன் சம் கோர்சஸ் தே கெட் ஈக்குவலி பேட் லைக் டாக்டர் சொன்னாரா? சார் அவர் என்ன நீங்கள் கேட்டீங்களோ இல்லையா, நான் ஐ கேன் ரிப்பீட் த ஸ்பீச் சார். ஒன் சைலன்ஸ் பாய்ஸ் ப்ளீஸ். சார் யூ நீட் டு லிசன் சார். நான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், லேர்ன் திஸ் ஸ்கில் if you want to be successful in life. Right? Next is optometry. A fantastic course. Again, 10 years, 12 years முன்னாடி லென்ஸ் கார்டு அப்படின்னு கடை பாண்டிச்சேரியில் கிடையாது, இப்போ நிறையா வந்துருச்சு. நான் கண்ணாடி படும்போது எனக்கு ஏஜ் 42. அப்போ ஆவரேஜ் ஏஜ் as per WHO was 34. இப்போ WHO says average age to put spectacles in India has become 8 to 10 years. நிறைய வீட்டில் கார்ட்டூன் காமிச்சா தான் வீட்லேயே ஊட்டுறாங்க. சின்ன பசங்க மொபைலில் விளையாடுறாங்க, பார்த்துருக்கியா? ஒரு ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் எவ்வளோ தெரியுமா சம்பளம்? more than 40,000. Do you know what is the salary of a physiotherapist and occupational therapy? Not even 12,000. போய் கேள். அப்போ ஏன் ஆப்டோமெட்ரி படிக்கக்கூடாது? பேராமெடிக்கலில் நர்சிங், ஃபிசியோதெரப்பி, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி, B.Pharm ஜாப் கிடைக்குது, பட் சேலரி கம்மி. ஐ ரிப்பீட், யூ ஆர் கெட்டிங் ஜாப்ஸ் பட் சேலரி இஸ் லெஸ். Sir, do write this exam, wonderful exam to become a teacher. I can tell you, wonderful. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. National Common Entrance Test, even IITs, NITs you can enter. You can do BSc, B.Ed program, even NIT Trichy. இப்போ NIT Trichy டைரக்டர் கூட சொன்னாங்க, JP சார் எனக்கு ஆள் வரமாட்டேங்குது தமிழ்நாட்டிலேருந்து. Do you know நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் இப்போ சார் பண்ணும்போது சொன்னார் 3 language சொன்னாரா? நான் எல்லாமே பேசுவேன், அவர் என்ன பேசினா எத்தனையும் I can repeat. That's why Kalam sir always tells me, JP, you got tremendous listening and observation. I asked him why, what is my secret of success? So Kalam sir said, you got tremendous listening. Is that my secret of success? Listen when people speak. இப்போ நிறைய டீச்சர்ஸ் ப்ராப்ளம். அவர் சொன்னார் இல்லையா, இங்கிலீஷில் 75 பேர் பண்ணிவிட்டு 5 பேர் எடுத்தாங்க, இன்னும் 2 பேர் சொன்னாரா? இப்போ நீ இங்கே எப்படி தெரியுமா, நேஷ்னல் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் டெஸ்ட்டில் நீ ஐஐடிலையோ என்ஐடிலையோ பிஎட் பண்ணனா 30% ரிசர்வேஷன் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ். ஃபென்டாஸ்டிக் சேலரி சார். மார்க்கும் கம்மி, ஜம்முன்னு கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிடலாம். யாரும் இதெல்லாம் எழுதுறதே இல்லை. இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது சார். இதெல்லாம் நாட் ஃபார் யூ, இட்ஸ் ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? சார் பைலட் ஆகணும்னா 3 கண்டிஷன் சார். ஒன் சைலன்ஸ், 12th மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கணும். செகண்டு 12th படிக்கும்போது கண்ணாடி போட்டக்கூடாது. தேர்டு உங்கள் அப்பாட்ட 1.5 கோடி ரூபா இருக்கணும். அங்கிள் பணம்லாம் இல்லை, மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது, கண்ணாடி போடல, கம்மியான விலையில் பைலட் ஆகணும்னா யூ நீட் டு ரைட் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் competitive exam in India. It is not NEET or JEE. It is IGRU exam. If you want to become a pilot at very low cost, you need to write IGRU exam. Defense la outre, the commerce group la illa. So I'll tell you only 2 things for the students, even science group students. Remember this, IIM Bangalore offers a wonderful course. Who can apply 12th standard maths in science or commerce? Wonderful course. Application will start in October itself.
Exam will be second week of December. So நீ first exam எழுத போகிறது CLAT இது எல்லாமே. So you will start writing your exams in December 2027. Not after March. A wonderful course, sir. I am Bangalore, 4 years. Even I am Cochin, Kozhikode campus, Kozhikode Cochin campus offers this. Even science with commerce. They have a separate exam, all of them. Wonderful course. Even, sir, I want to study online, sir. Jamman. You know that I am this year have introduced a EBBA 4 years course online. Science and Maths, வீட்டில் வந்து IM degree வாங்கலாம். I am not able to go, sir, some reasons. Sir, last one. Very important. Not for you, இது ஒரு இது மட்டும் காமிக்கிறேன். It's all for commerce. All right. So note down this. நீ எது வேணா படி. இந்த கோர்ஸ் ஆன்லைனில் பண்ண ஆஃப்டர் 12th. Bachelor of Business Administration, Digital Business Entrepreneurship. IM Bangalore offers this course. Website கீழே எழுதியிருக்கேன். You need to clear either CUET or JE. மார்க் ஒன்றும் கிடையாது, கிளியர் பண்ணால் போதும். Wonderful opportunity, sir. Right? இதுதான் மேஜர் திங். Sir, you can close it. Doubts? Yeah, 1 or 2 doubts because I need to drive back. I don't want to drive late. Yes, sir, one question. ஆமாம். இல்லை கார்டியாலஜி இப்போ வந்து இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ வாட் ஸ்பெஷலைசேஷன் கேன் ஐ டேக் அங்கிள் ஆஃப்டர் ரைட் இருங்க எம்பிபிஎஸ் பண்ணேன். எம்பிபிஎஸ்க்கு அப்புறம் கார்டியாலஜிஸ்ட், நியூரோ, ஆர்த்தோ அதில் நீ வந்து அது நான் நியூரோ சயின்ஸ் தான் சொன்னேன், பிஎஸ்சி. ஐ டென்ட் சே இரு. இஃப் சம்படி ஆஸ்க் மீ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக்ஸ் இப்போ எம்பிபிஎஸ் முடித்தவங்க they are offering, இப்போ நீட் பிஜி எக்ஸாமில் பார்த்தோன்னா ஜென்ரல் மெடிசன் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கிரேஸ். பட் நான் என்ன தெரியுமா சொல்வேன், இப்போ நீ எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது பிக்கஸ்ட் நீட் வில் பி இன் டெர்மட்டாலஜி. Because due to nuclear energy, global warming, food habits, lot of the WHO says we are going to have lot of skin-oriented problems. Dermatologists will be biggest shortage after 7 years. Purida? Good. Any one question from the girls' side? Yes. Yeah. No colleges gives you invisible computing or even quantum computing and all this. You need to self-learn online. Right? Nobody teaches you. So next, you want my number? மொக்க மெசேஜ்லாம் அனுப்பக்கூடாது. ரைட், சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் சென்ட், மை டாட்டர் அண்ட் சன் கேன் சென்ட், நோ ப்ராப்ளம். தருண் அண்ட் சிவா கேன் சென்ட். Okay, I'll give my WhatsApp number, my personal WhatsApp number, 99409 25454. Right? Boys, எழுதிட்டீங்களா? Girls, வெறும் நம்பர் மட்டும் எழுதாதான். ஜேபி அங்கிள், ஜேபி சார்னு எழுது. எனக்கு ப்ராப்ளம்லாம் வருது. ஒரு நாள் ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணி, தம்பி நீ எந்த ஸ்கூல்? நான் சொன்னேன் எனக்கு 58 வயசாது. போய் பேசடா நீ, உன் நம்பர் எப்படி என் பொண்ணு நோட்டில் வந்தது? அட ஏங்க நான் நம்பவே இல்லை. அப்படி கத்திக்கா நான் சொன்னேன் வீடியோ காலில் வாங்க. வீடியோ காலில் வந்து என்ன பார்த்து என்ன சொல்லணும்? சாரி அண்ணா, சாரி சார்ன்னு சொல்லல, சாரி அங்கிள்னு சொல்லிட்டு போடி ஆண்டின்ட்டேன். நீ அங்கிள் கூப்பிட்டு தப்பே இல்லை. என்ன சிவா எழுதிட்டீங்களா ஜேபி அங்கிள்னு? இல்லை உங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணி தம்பி எந்த ஸ்கூல்னு காட்ட போகிறாங்க. ரைட், anyway, give a big hand to your principal, all the management for giving this opportunity. Right, hope you learn a lot of things. Any doubts, just message me. Right, thank you very much. God bless you all. Thank you.
gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. A very pleasant evening to our respected dignitaries, esteemed teachers, and my dear friends. It's my proud privilege and pleasant duty to propose the vote of thanks on this memorable occasion of our educational career guidance program. First and foremost, on behalf of Amlorbaum Lutz Academy, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Mr. Jai Gandhi, sir, for graciously accepting our invitation and sharing your valuable time with us today. Sir, your inspiring address has enlightened and motivated every one of us. And we will definitely wake up from the fantasy world and step into reality. And we will try to learn about invisible computing, get to know about ASML manufacturing, own AI agent, polyfunctional robot, and we will also try learning about IIT, UPST, UGWE and NCAT exams. And your words will certainly guide us in making informed career choices and inspire us to work hard towards achieving our dreams. Thank you, sir, once again for your valuable guidance and encouragement. I express my sincere gratitude to our beloved founder, correspondent and senior principal, Kalvi Chammal Shri S.A. Lurdusamy sir, whose visionary leadership, dedication to quality education and wavering commitment continue to inspire and shape the future of thousands of students. I extend my heartfelt thanks to our respected principal of Amlorbaum Higher Secondary School, Mr. Antonius Brito sir, for his constant guidance, encouragement and support. I owe my sincere gratitude to our respected principal of Amlorbaum Lutz Academy, Mrs. Nancy ma'am, for her dedicated leadership, care and continuous encouragement that help every student grow in knowledge, discipline and character. I also extend my sincere gratitude to our respected Vice Principal, Dr. Arul Rosario sir, all our dedicated teachers and the organizing committee for their constant guidance, encouragement and tireless efforts in making this educational career guidance program a grand success. Finally, I thank all my dear friends and fellow students for your enthusiastic participation and attentive presence which made this program truly meaningful and successful. Once again, I express my heartfelt gratitude to everyone who contributed directly or indirectly to the success of this program. Thank you, one and all.